when it comes to getting clicks on your video. Well, you know, I've got to tell you, in my 6 decades watching markets, presidents, and the April 26, 1945, outskirts of Dessau, Germany. Smoke still curled through troops of the 104th Infantry Division. The logistics were staggering. By May 1945, the U.S. Army in Europe, boys saw SS men forced to perform menial labor, cleaning Germany, 1923. Hyperinflation has destroyed the currency. A loaf of bread costs 200 billion marks. Families burn money in their stoves because it's cheaper than firewood. Then, 1929. December 16th, 1944, 4:30 a.m. What you're about to discover, move immediately. No hesitation. They've trained for this. The sergeant opens fire. Germany, May 1940. Well, you know, when you peel back the headlines and start looking at the machinery underneath, and what we're seeing right now is roughly 1 point, and markets reflected that. Well, you know, I've got to tell you, well, you know, I've got to tell you, in my fearing. Well, you know, I've got to tell you, after nearly 7 decades watching American markets rise, fall, and reinvent themselves, there are certain warning lights that from where, well, you know, I've got to tell you, after nearly 7 decades watching American markets rise, fall, and reinvent themselves, there are certain warning lights that, from where I sit, you just don't ignore. And this one, what we're seeing right now in the U.S. auto industry, well, it's blinking bright red. I've been investing since the late 1950s, back when a Chevy Bel Air cost under $3,000 and Detroit practically defined American industrial strength. And listen, I've seen plenty of cycles since then, from the oil shocks of the 1970s to the credit freeze of 2008. But what we're facing... You know, in the investment world, when internal financial documents from a major enterprise leak and reveal insolvency rather than the robust health being claimed publicly, it signals something far more consequential than temporary cash flow challenges. It tells you that the organization video right in real time, and we're gonna explain it a little. வணக்கம் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கும் ப்ரோ, நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நானும் நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. ஒரே ஜாலி மானிட்டேஷன் ஆயிடுச்சு சேனல் வந்து. இவர் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ தான் காந்தாரா வீடியோ. அதே இப்போ 60K + வியூஸ்க்கு மேலே போயிட்டு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ. ஓகே, வாட்ச் ஹவர்ஸ் ப்ரோ அந்த வீடியோல எவ்வளவு வந்திருக்கு? 3.5K ப்ரோ. 3.5K வாட்ச் ஹவர்ஸ். அது இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். திரும்ப நேத்து மட்டுமே 5000+ வியூஸ் போயிருக்கு திரும்ப அதே வீடியோக்கு. சூப்பர் ப்ரோ. ஸோ ஒரே வீடியோ தான் நம்ம சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணோம். நம்ம பெய்டு யூடியூப் பேலன்ஸ்ல ஜாயின் பண்ணிட்டு மானிட்டைசேஷனுக்கு 4000 வாட்ச் ஹவர்ஸ் தான் வேணும். ஆனா நீங்க அந்த ஒரு வீடியோலயே ஹிட் பண்ணிட்டீங்க 3500 வாட்ச் ஹவர்ஸ்க்கு மேல. ஆமா,
உங்களோட ஐடியா தான் இது. ஸோ உங்களுடைய சேனல் சீக்ரெட் மெத்தடாலஜி கரெக்டா? கரெக்ட். ஓகே ப்ரோ, நம்ம சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண வீடியோ இது, லைக் காந்தரா அப்படின்ற கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி. நீங்கள் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோலாம் போட்டிருக்கீங்க, ராமாயண ரகசியம், கிருஷ்ணா அண்டு நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கீங்க. பட் இந்த வீடியோவில் இல்லாத ஒரு விஷயம் இந்த வீடியோவில் என்கிட்ட என்ன கற்றுக்கிட்டீங்க ஃபஸ்ட்டு வீடியோலையே? ஃபஸ்ட்டு தம்ப்நெயில் ஐடியா ப்ரோ. தம்ப்நெயில் தான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு, எனக்கு சுத்தமாக ஐடியாவே கிடையாது தம்ப்நெயில்லாம். எப்படின்னா நம்ம சினிமேட்டிக்காக காமிச்சோம்னாவே போதும், கிளிக் பைட் ஆயிரும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் நினச்சேன். ஆனால் அதில் கண்டென்ட்டும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது உங்கள்கிட்ட இருந்து நான் நல்லா லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டேன். அது ஒன்று. அதே மாதிரி ஹூக்கு, அந்த ஃபஸ்ட்டு 30 செகண்ட் நம்ம வந்து என்ன சொல்ல போகிறோம் நம்மளோட வியூவர்ஸ்க்கு, அதை வந்து நம்ம தெளிவாக சொல்லிடணும் அப்படிங்கிற அந்த ஐடியாவை எனக்கு நல்லாவே புரிஞ்சுருக்கும். இது 2 தான் எனக்கு ரொம்ப மெயின். சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ. ஆக்சுவலாக நான் உங்களுடைய சேனலை பார்த்ததுக்கப்புறமா எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு, லைக் இந்த சேனலில் மேலே கொண்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு. பேசிக்காக உங்கள் சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா சீக்ரெட் மெத்தடாலஜி அப்படின்னு போட்டிருக்கீங்க. ஆனால் எல்லாமே பின்னாடி வந்து லைக் ராமாயண ரகசியம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டோரி, கிருஷ்ணாவோட ஸ்டோரி, கரிகாலனோட ஸ்டோரி, அதுக்கப்புறமா ராஜராஜ சோழன் கதைகள் அப்படின்னு எப்படி போயிருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியாமல் ஒரே நேச்சர் சேனலில் வந்து ட்ராவல் பண்ணி கொண்டு போயிருக்கீங்க. ஸோ ஒவ்வொரு வீடியோலையுமே 500 வியூஸ், 1000 வியூஸ், அண்டு ரீசெண்டாக உங்கள் 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா 42,000 வியூஸ் போயிருக்கா. லைக் அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரேண்டம் ஆடியன்ஸ் கிடையாது, இந்த மாதிரி கண்டென்ட் எனக்கு வேணும்னு பார்த்து உள்ளே வந்தவங்க தான். உங்கள் சேனலை பொறுத்த அளவுக்கு 3 முக்கியமான ஸ்ட்ராட்டஜி தான் ப்ரோ யூஸ் பண்ணேன். 1, எல்லாருமே இப்போ என்ன கதையை கேட்கணும், என்ன விஷயத்த கரண்ட்டாக இதில் இந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்கன்ற விஷயத்த கண்டுபிடிக்கணும், ட்ரெண்டிங்கான விஷயத்த. ஓகேங்களா? 2வது, மற்ற கண்டென்ட் ட்ரெண்டிங் ஆனதுனாலே மற்றது நிறையா போட்டிருப்பாங்க ஆல்ரெடி யூடியூப் கிரியேட்டர்ஸ். Are you unsatisfied with your current prompts and output? I'll let you in on a little secret. Head on over to Meta. அங்கேருந்து நாம் எப்படி இதை டிஃப்ரெண்ட்டாக காட்டலாம் அப்படின்றது. ஓகேங்களா? 3வது வந்து நம்ம என்னதான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தம்ப்நெயில், டைட்டில், ஹூக்குன்னு பண்ணாலும் உள்ள விஷயம் இருக்கணும், கண்டென்ட் உள்ள இருந்தால் தான் நல்லது. ஓகேங்களா? கண்டென்ட் வீக்காக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்னதான் பேலன்ஸ் வந்து தம்ப்நெயில் நல்லா பண்ணாலுமே பேலன்ஸ் ஆகாது, ரெண்டும் அப்போ கீழே விழுந்துடும். எப்படி சொல்கிறதுனா நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, உங்கள் சேனலில் தம்ப்நெயில் நல்லா இருக்குது, டைட்டில் நல்லா இருக்குது, ஹூக் நல்லா இருக்குது. இது வந்து தராசு மாதிரி, சரிங்களா? ஒரு பக்கம் தராசு தட்டில் வந்து தம்ப்நெயில், டைட்டில், ஹூக் இருக்கும், இன்னொரு பக்கம் தராசு தட்டில் வந்து கண்டென்ட், வேல்யூவான கண்டென்ட் இருக்கும். இந்த ரெண்டும் பேலன்ஸ் பண்ணாதான் வீடியோவுக்கு வியூஸுன்றது போய்கிட்டே இருக்கும். இதில் 2 ஏதாவது ஒன்று சொதப்புனாலுமே தராசு கீழே வந்துடும், டக்குன்னு பேலன்ஸ் ஆகாது. ஸோ பேலன்ஸ் பண்ணுறது தான் அப்புறம் முக்கியம். முக்கியமாக இந்த சீக்ரெட் மெத்தடாலஜி அப்படின்ற கதையை நான் இப்போ சர்ச் பண்ணி காமிக்கிறேன், உங்களுக்கு தெரியுதா? என் ஸ்க்ரீன் வந்து கண்டாரா ஸ்டோரி இன் தமிழ்னு போடுறேன் பேசிக்காக. ஸோ இங்கே பாருங்களேன், லாஸ்ட் வியூ கவுண்ட்டு 4 to 20 minutes அண்டு திஸ் மந்த்து, இந்த மாதம் போட்டவங்களுக்கு வியூஸ் போயிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பேசிக்காக நமக்கு கை கொடுக்குற விதமாக ஒரு படமே வந்துச்சு, கண்டாரா அப்படின்னு. அதில் நல்லா ஹைப் இருந்துச்சு, சரிங்களா? அதை பேஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா நிறைய வீடியோ வந்து ட்ரெண்டிங் ஆகிட்டே இருந்துச்சு அந்த டேஸில். 3 weeks ago இந்த கண்டாராவை பேஸ் பண்ணியே சொன்னவங்களுக்கு 54,000 வியூஸ், 22,000 வியூஸ் அப்படின்னு போயிட்டே இருந்துச்சு, சரிங்களா? இந்த பார்த்தீங்களா, காந்தரா அத்தியாயம் 1 monthல 1,00,000 வியூஸுக்கு மேலே போயிருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்கும்போது பேசிக்காக நம்ம எதிர்பார்க்குற வியூஸை விட அங்கே 3 மடங்கு அதிகமாக இருக்கணும். அப்போ தான் அதிலேருந்து 1 மடங்கு, ஒரு 0.5% இல்லை 10% வியூஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ பேசிக்காக இங்கே வந்து ஹையஸ்ட் வியூஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கண்டாராவுக்கு 2,00,000 வியூஸுக்கு மேலே இருக்குது எல்லா வீடியோவுமே. அப்போ ரீசெண்டாக இந்த வீடியோவுக்கு டிமாண்ட் இருக்குன்னு தெரிய வந்துச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வீடியோ பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத நான் டிசைட் பண்ணேன். அடுத்து உங்களுக்கு டைட்டில் தம்ப்நெயில்லாம் கொடுத்தேன்னா உங்கள் வீடியோ இங்கே வருது பாருங்களேன், ரேங்கிங்கில். இந்த வீடியோ தான், இதுதான் உங்கள் சேனலில். ஆமாம், இதுதான் உங்கள் சேனலில் நம்ம சேர்ந்து போட்டோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய ஆடியன்ஸ் எந்த மாதிரி இருக்காங்கன்ற ஒரு பக்கெட், 2வது அவங்களுக்கு என்னென்ன பிடிக்குன்ற பக்கெட், 3வது
இப்போ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி என்ன ட்ரெண்ட் ஆகுதுன்ற பக்கெட், இந்த 3 பக்கெட்டையும் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா தப்பு பண்ணிடக்கூடாது, வாய்ஸ் இது பண்ணிடக்கூடாது. அதே மாதிரி பிஜிஎம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் அப்படி தான் இருக்கும், ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆகும். ஓகே, தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ஆமாம் ப்ரோ. The place where the immortal Ashwata is described as this. சிவகணங்கள் யார்? துளுநாடு எனும் இடத்துக்கும் சிவனுக்கும் பஞ்சுருளிக்கும் என்ன தொடர்பு? காந்தாரா படத்தில் நாம பார்த்ததுதான் உண்மையா, அல்லது இன்னும் தெரியாத விஷயங்கள் இருக்கின்றனவா? துளுநாட்டில் உள்ள கம்பாலா ராஜ்யம் என்ன ஆனது? குலிகா தெய்வம் அவர்களுக்கு என்ன செய்தது? துளுநாட்டுக்கும் பரசுராமனுக்கும் என்ன தொடர்பு? இந்த வீடியோவில் காந்தாரா படத்துல காட்டாத பல விஷயங்களையும் நாம் காண போறோம். வீடியோவை முடிவு வரை பாருங்கள். சிவகணங்கள் என்றால் சிவனுக்கு மிகவும் விரும்பத்தக்க பக்தர்கள். சிவனுக்கும் அவரது கணங்களுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. பூமியில் தீமைகள் அதிகரிக்கும் போது நீதி நிலைநாட்ட அவர்கள் பூமியில் இறங்குவார்கள். பஞ்சுர்லி மற்றும் குளிகா ஆகியவையும் சிவகணங்களில் அடங்கும். சிவனின் அருளால் பூதகணங்களாக பூமியில் வந்து மக்கள் மற்றும் இயற்கையை பாதுகாத்து வருகிறார்கள். துளுநாடு பூமி சிவனுக்கு மிகவும் பிரியமான மாணவர் பரசுராமரால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய புனித நிலம். காந்தாரா படத்தில் பேசாத சில விஷயங்களையும் இங்கே பேசுவோம், ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கும். பஞ்சுருளி தெய்வம் துளுநாட்டில் உள்ள நாட்டுப்புற நூல்களின்படி பஞ்சுருளி கைலாச காட்டில் பிறந்தவர். பார்வதி தேவி அவரை மிகுந்த பாசத்துடன் வளர்த்தார். மகிழ்ச்சியான குழந்தை பருவத்தில் பிறகு இளமை பருவத்தை இதை கண்ட சிவபெருமான் கோபமடைந்த போது பார்வதி தேவி அவரை தடுத்து, என் கடவுளே, அது அவருக்கு இயற்கையே அளித்த ஒரு குணம் என்று கூறினார். இதை பார்க்கிறார். ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் முதல் தெய்வம் தலம் வெளியிடுகின்றால் அவர்தான் வந்தபோது அதில் ஒரு சிறிய கல் இருந்தது. பின்னர் வைகுண்டத்தில் விஷ்ணுவின் கையின் தொடுதலுடன் அந்த கல் உயிர் பெற வேண்டும் என்று சிவபெருமான் விரும்பினார். மேலும் நீதி மற்றும் தர்மத்தின் முதன்மை தெய்வமாக அவருக்கு ஒரு வரத்தையும் வழங்கினார். பின்னர் ஒரு நாள் அவரது வயிற்றில் ஒரு பயங்கரமான பசி எழுகிறது. உலகில் உள்ள அனைத்து தானியங்கள், நீர் மற்றும் மரங்களை சாப்பிட்ட பிறகும் அவரது பசி தணியவில்லை. இறுதியாக விஷ்ணு தனது சுண்டு விரலை கொடுத்து அவரது பசியை தணித்தார். பூத கோலத்தின் போது அவர் ஒரு பயங்கரமான கர்ஜனையை வெளிப்படுத்துவார். பஞ்சுர்லி போன்ற அமைதியான வடிவம் இல்லாததால மக்கள் இந்த தெய்வத்தை Listen, there's a good insurance policy. A good insurance policy. Let's ask AI. A policy in which premium payment is limited but provides income for lifetime. LIC Jeevan Utsav. Wow! lifetime celebration. With LIC's Jeevan Utsav, your future is set. சிவபெருமானை பார்வதி தேவியிடம் கூறியுள்ளார். இடம் எங்கும் இல்லை. மரணம், மாயை, துன்பம் எல்லாவற்றும் இங்கே முடிகிறது. அதனால் தான் நான் இங்கே தங்குகிறேன். ஆலமர இலைகளாலும் இறந்தவர்களின் உடல்களிலிருந்து விழப்பட்ட பூ மாலைகளாலும் நிறைந்த இந்த இடம் At the beginning of the story, a dead body is shown hanging from a tree behind At the beginning of the story, a dead body is shown hanging from a tree behind a river in a deserted area. It was the year 1830. In the next scene, we see the main character of the movie, Augustus Landor, washing his hands on the riverbank.
Landor is a retired policeman who, after retirement, lives in a small house built beside the river. Then, some people from a military academy come to meet Landor. Actually, the dead body shown at the beginning of the movie belonged to a student of that academy, and they wanted Landor to investigate the case. Landor had solved many complicated cases. A catastrophic event had wiped humanity from Earth. But immediately after this devastation, a light turned on inside a high-tech underground bunker. This was no ordinary bunker. It was a repopulation facility, a place designed to restart humanity. Inside the bunker, in a cold, sterile room, 63,000 human embryos were sleeping a long sleep, but there was no human to care for them. Instead, an advanced robot called Mother was responsible. Mother was created for one purpose, to care for a child like a real mother. Once activated, Mother began her work. Her mechanical arm carefully pulled out the first embryo, numbered APX01. Mother placed her in an artificial womb, a mechanical womb, which fully developed the embryo within just 24 hours. And for the first time, the silent bunker heard the cry of a tiny baby. Mother's cool metal fingers gently picked up the baby. Beds came baby. She fed baby couldn't sleep without hearing stories from Mother. Room. She snatched the lady's bag from her, locked the lady inside, and began taking daughter with her. Daughter asked Mother angrily, "Why did you take her bag?" Mother said, "It seems our get." She asked the lady, "If we leave here, how long?" At the beginning of the story, we see an American football match where a man named Nicky is sitting At the beginning of the story, we see an American football match where a man named Nicky is sitting comfortably with his girlfriend Jess in the VIP stands. The match is going on, but Nicky is more focused on the crowd than on the game. He notices a beautiful girl getting up from her seat and leaving. At that moment, a mischievous idea comes to his mind. He makes a small bet with Jess, saying, "Let's see how many people look back at that," and Nicky's the steps the closest drops out thousands out S time little at bet. In 1962, the relationship between the USA and the Soviet Union is incredibly tense, and rumors say that the Soviets would drop an atomic bomb soon. Panic takes over American citizens and building bomb shelters in their backyards becomes a common occurrence. Or one day. Helen mentions there are only 2 years left and Calvin says he will miss. While Helen is too curious and gets on the elevator, but as soon as she comes out, she sees. Welcome to our channel, where we bring you the most inspiring and life-changing stories. The shop was unlike anything Louis had ever seen. Wooden trunks of all shapes and sizes lined the walls. The information that I'm going to reveal in this specific video might actually break the entire YouTube automation space. I'm going to be sharing the exact blueprint that I use myself in order to start automated channels like this one. It is going to be the full HD blueprint. I don't know how long this video is gonna turn out, we will see. But for those of you that do not know what YouTube automation is, it is basically when you create these faceless channels. I don't reveal my identity at all in this specific channel. And you pretty much outsource the content production to either other people like freelancers or with the use of AI, right? That is pretty much exactly what I've done with this specific channel. And you can see it has earned me $100,000 in ad revenue. And I'm gonna get into this more later on, but it has actually earned me way more than 100 grand with external monetization, meaning the digital products that I've sold through the channel, affiliate marketing, sponsorships, all of that kind of stuff. But before anything else, I know that a lot of people in the comments are always like, oh, that's Brazilian real or some other currency than dollars. So I thought I would just prove this. I might have to zoom out a bit here. By changing the currency to, let's say, the new Taiwan dollar, which would be super inflated, $3.2 million. That would be nice, but it's not the truth. And then if I just go and change this back to US dollar, you can see that it's back at 100 So 100 grand might not be too significant for a channel that has, 330,000 subscribers. But as I said, the real revenue and profit lies in the external monetization. That is where I shine, and I will show you more about this later on. And before we get into the walkthrough itself, I just want to show you the seriousness of what is actually going on with YouTube and AI behind the scenes. I just made a quick search here on Google Trends to show you guys what is actually going on. So I searched for YouTube automation, the search term that people might be Googling,
And just to give you guys some context, a value of 100 would be the peak popularity for the keyword. In this case, it's had 10 for a very, very long time for the last 12 months. But if we actually see what is going on now, during just the last 2 or 3 months, there's a rapid increase of people and interest in YouTube automation. So we have been early on to this business model for so long. If you would look at the dropshipping graph, it would actually it's kind of dying out. But YouTube automation is still on the come up, especially now that it's getting so good. So if you are early on and you actually listen to what I have to say in this specific video and you implement all of these steps that I'm going to show you step by step, completely free, and you can download it using the link in the description. Like I can even over 1 million made over. Do you want to learn how to make highly engaging videos just like how to AI? Kind of finding out about YouTube automation. Now I've been doing YouTube automation for a few years, and I can tell you that there is not a better time to get into this business. Can happen though in just a second here. Philippines, you can see that they have the exact same format here as well. So it is
very proven to work, and that is why we are going to copy the format and make our thumbnail, make a thumbnail of our own that is very, very similar to this one. And if we just go back to the step-by-step plan here, for easy designs, you can use AI and just generate the thumbnail image. There are two options for, AI generations when it comes to thumbnails. Either you can just play around with ChatGPT or Leonardo. The ChatGPT wants something very for thumbnails. So all of these features, like center it in the middle. I'm also gonna speed run this just so that we can get you guys can see how it's actually done. So just run it through the website here called Bird Family in Canada. So I would say that in this case, instead of writing how they made it or having that specific sentence, we'll simply change that for something like, or just this line really, since it's a very proven concept. We could also do something like taking inspiration from the Canadian titles, basically owns America. Like that would make a lot of people curious about the video. You can also make the same thing with just family. The family just introducing more probably go with contract just to make remember American like user here about all no a bit to the view. And I know that when you go to like the home screen here, you can see that some titles might, let's see if anyone has made this mistake. Like this title, for example, if you saw this in the recommended videos to the right when you're browsing videos, the title would be folded and you wouldn't be able to see the entire title. So if you have over 60 characters, your title will fold and people won't, like, potentially might not see the entire message of your title. So if any word in the end of the thumbnail would, in the title would be super important, people wouldn't see that and that can hurt the performance of your video. It is simply a small website here called Word Counter and you'll see how long it is. So always below 60 characters if possible. The next video, I'm gonna go through everything that you have to do when posting a video to make sure you limit it for this part from the up ending of the video. More about the video, for example, that you are going to post from CapCut. It would be this one for me. Instead of just having the file name as 2025 15th of August, blah 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 blah. There's actually something called metadata that has to do with your file. And YouTube looks at this metadata when you post your video, so it can help you get pushed out into the algorithm easier if you do, approach it the right way. I would just duplicate the file first of all to make sure that it's fresh on your computer, not straight from CapCut, and then I would take the title of your video and simply use that as the file name. So you do that with the video itself. You also do the same with your thumbnail here. Let me just put it in the middle of the screen. You do the same with the thumbnail here. Just give it the name of the video itself. And now they are ready to be, Watch this before getting Pixel's AI. Today I want to give my honest review on Pixel's AI. I want to talk about some of the... I think the second one I put was still, good. Richest people in the world. A proven concept is your best friend. So if we go to a video with 2.9 million views, which is insane for this niche, it's about bulk creating 1,000 monetizable YouTube shorts in 10 minutes with ChatGPT and Canva. And the way that I came up with this specific video topic was at the test for like ChatGPT, like this. And we can just scroll a little bit. Here's mine. And then we scroll down a bit, we can see Yamil Velji here, who's made a video with 3.9 million views 2 years ago about the exact same, if you want, find to make your this one, popular videos from each one of your competitors. If they have multiple videos,
does it take to become the richest person? When we talk about the wealthiest families in Asia, the Philippines has its own share of powerful dynasties that shape the nation. In this video, we'll uncover the families whose immense fortunes have made them the true influencers behind the country's economy and lifestyle. These are the families that don't just own businesses, they own legacies. Let us start with the Cojuangco family, who are worth $1 billion. The Cojuangco family is one of the most powerful and influential dynasties in the Philippines, their wealth woven deeply into the country's economy. At the helm of this empire was Eduardo Danding Cojuangco, a tycoon who transformed San Miguel Corporation into a colossal powerhouse with stakes in food, beverages, infrastructure, and energy. Under his leadership, the family's wealth ballooned, earning them a coveted place among $7 trillion. That's $2.7 trillion wiped out in one day. So the optimism around NVIDIA. Well, I have to hand it to you. Oh, don't hand any. Split in. Holy smokes, NVIDIA stock just tanked from the top of the morning that she was. Well, my next guest is known as one of the straightest shooters on Wall Street with the track record of looking around corners. Joining us now is Bill Nygren, partner. Over the last few weeks, I've had some But the overall job situation is mixed. Segment showing a higher increase in delinquency. Segments like microfinance. All in all, across the ecosystem, ये बहुत ही Good evening. Tonight we wade into the gritty, the uncertain. The S&P 500 index was up by almost 2. Good evening. Looking to improve your prompt? MetaPrompt delivers. Built by HubSpot CTO Dharmesh Shah, MetaPrompt is fast and... Good evening. Tonight we wade into the gritty, the uncertain, and the not-so-glorious side of history. Behind the grand palaces and naval triumphs lies a far harsher reality, one that smelled of exhaust. You get globalization, push paper, still raw are disorderment and select away weight or a carefully honed bone knife. They would make a series of shallow, the poison that had been plagued with destruction, an attempt to erase, only beginning to awaken to the crisis. I started a dark shorts channel. Hey everyone, Cody here, and today I want to show you. Hey everyone, Cody here, and today I want to show you how I made $10,000 in about 90 days on YouTube with AdSense revenue alone. Videos found as one of mine out, downgraded and boring. And you can take that image and you can. This is the channel. It's called Lore to RPG. If you want to check out the channel, I actually like the channel, even though it's a sleep channel. I actually do care about it, and it is a cut above a lot of these other AI slop videos. Could you classify it as AI slop? Probably. Yeah, I mean, you could say that on.
Welcome back to Lore 2 RPG, where we dive deep into gaming's greatest stories. Today, we journey into the cosmic horror of Yharnam to explore one of Bloodborne's most profound mysteries, the true purpose of the Great Ones. Over the next couple hours, we'll uncover the hidden motivations behind these eldritch beings, their tragic cycles of loss and yearning, and how humanity becomes both their salvation and their downfall. So settle in, children. Mortal beings who might feel like his other reproductive attempts invariably transforms or corrupts. Full hunters can survive. Religious image suggests that cosmic knowledge cannot be contained or institutionalized. Access to their own memories and identity, replaced by cosmic memories of primal violence and bestial existence. They become living. No Cooking November is here. Get flat 50% off all month on Zomato. In the shattered lands where the Erd Tree's golden light once blessed all who served it, there existed an order of knights so revered, so utterly devoted to their sacred duty, that they became known as the living rampart of the Erd Tree itself. In the shattered lands where the Erd Tree's golden light once blessed all who served it, there existed an order of knights so revered, so utterly devoted to their sacred duty, that they became known as the living rampart of the Erd Tree itself. These were the Tree Sentinels, mounted warriors clad in armor of purest gold, wielding halberds blessed with holy power, standing as the ultimate guardians of the Golden Age. But tonight, we're not here to celebrate their triumph. Potentially, the victory and the vulnerability it exposed. Someone who death that serves no purpose, so incredibly heavy. They wield massive golden halberds, but nowhere in the game do you find any mention of those who failed to become sentinels. No item descriptions, no NPC dialogue, no environmental storytelling that directly addresses their fate. This absence. Welcome back to another deep dive into the dark, mysterious world of video game lore. If you're settling... Welcome back to Lore 2 RPG, where we dive deep into... became twisted by their environment into barely recognizable forms. The inhabitants of the valley were no longer quite human. Exposure to the toxic environment and the psychological trauma of abandonment had changed them into creatures called the Depraved Ones. These beings retained human intelligence, but had been so thoroughly broken by their experiences that they could barely communicate coherently. They lived in ramshackle settlements. By the Old One. Their precious work. Found in the chasm below, an armored spider blocks the narrow passage. Reason he was banished from Latria and eventually consumed. Rosabeth, who was once a pupil to Glocken, would follow him to Drangleic. Rosabeth was an accomplished student of Corellius with no fear and great that she passed. Surrounding Majula lies the Forest of the Fallen Giants, a historic location. This one fresh and full of light. The Great Cave. Welcome back to another deep dive into the dark, mysterious and methods. You can learn about the draconic tree sentinels and their transformation, but nowhere in the game do you find any mention of those who failed to become sentinels. No item description. His story is tangled with myth and memory.
Artemis, his sister, roamed the forests untouched by men, a huntress and protector of wild things. Camps along the shore leapt into the sea, which still bears his name, the Aegean. Now king, Theseus did not rest. He unified Attica, the region around Athens. Years of siege, gods and mortals, demigods, were born into a world that neither fully embraced them nor could ever fully contain them. Some became kings, others monsters, but a few became legends, their stories lasting longer than the walls of Troy or even the temples of the gods who sired them. Good evening and welcome back. Tonight, we're heading into one of the oldest chapters of human storytelling. There is nowhere. Tablet find spots within rooms. It's fiction novel. To number time that's... They also acknowledge limits without despair. Mortality arrives after the flood, not as a curse only, but as a boundary that makes society bearable. The afterlife is no prize, yet the living can comfort the dead with regular attention. Kings may boast, but every tablet that records a grant also calls on the highest court to punish future fraud, which is a quiet confession that power needs breaks. A tradition that says such things is not just old, it is mature.
Donald Trump was just hit with. I studied the 10 most powerful empires over the last 500 years, and the last 3 reserve currencies. Hi, Mr. Buffett. My name is Daniel, and I'm from Tenafly, New Jersey. First of all, I just want to say how grateful I am for getting the opportunity to ask you a question. When it comes to your principles of investing, you often talk about how important it is to be patient. Has there ever been a situation in your investing career where breaking that principle and acting fast has benefited you? Thank you. Well, that's a good question, and there are times when you have to act fast. In fact, we made a great deal of money because we're willing to act faster than anybody around. Jessica. Honestly. Now, optimize for AI. Use SEMrush 1 to claim and fuel your visibility across traditional. Alright, so let's go ahead and put this one aside, and I'm going to show you my channel. So this is the channel, it's called Lore to RPG. If you want to check out the channel, I actually like the channel, even though it's a sleep channel. Essentially what we want to do is we just want to pick a niche, okay? So we need to find a niche and then validate. So let's say that we just pick, you know, one of these niches to fall asleep to. I actually like this one right here. Psychology to sleep to. Penguin Z0 is actually, it's pretty funny. So we're going to pick one. I want to choose, and then we'll put in parentheses. Is this a good niche? Tell me honestly. So then I just have the AI be honest with me. We'll also come to Claude and ask that too. And I have extended thinking on, that's what that is. Okay. Evergreen, meaningful content, unique positioning. Okay. Search and demand uncertainty. Okay. Balancing, honest take. Is it good enough? Yes. Okay. So, some specific video structure. Yeah, we don't care about that. Alright. So, let's say that we chose psychology to sleep to, right? That was the keyword, psychology to sleep to. Okay, that is our keyword, right? The short answer is as a hybrid with opportunity and risk, right? The thing is that you could get caught up on any of this and really just not end up doing. Today, I'm going to be showing you how you can turn $500 into $50,000 on a YouTube channel using only AI. Now this channel right here isn't my channel, it's actually one of my students' channels, and his name is also Eddie. Eddie, say what's up. And Eddie, if we sort this by lifetime, he actually started this channel and it got monetized on May 22nd, and up until June 18th, it's already made $57,000. Now Eddie, how long does it take you to make a single video for this channel? I'd say in general, it probably takes like 2 hours, maybe a little more. 2 hours to make a single video on the channel? Yep. And right now,
Eddie is uploading 2 videos per day, so that's around 4 hours in total. Now I'm about to show you guys in this video how you can take this channel and actually do this in 20 minutes per video. Now I've run plenty of channels before, like this channel that made 100 grand in 10 months, of course in USD, and I have plenty of old channels like this with $40,000 or even just $10,000, and I have many channels like this. And I apologize for the blur because this is a brand new channel, but this channel that I just started running got monetized on June 12th, and by June 18th it's already made $1,500. It's around $300 a day. And this channel is another channel that has 2-hour-long videos twice a day, and it's taking me just 20 minutes to make these videos. So in order to do that, the first thing you gotta do is go to tubegen.ai. And I actually created this tool to help myself and others. So Eddie just started using this tool. So how useful has this tool been to, make the workload easier for you? Yeah, it just honestly really streamlines everything and just puts everything in one place. So that way it makes it a lot easier to automate. And I'm going to show you exactly how Eddie and myself have been using this tool. And today we implemented a new feature that Eddie hasn't seen yet that's going to take his process from 2 hours per video to 20 minutes. So Eddie, I'm actually going to use your channel to show them exactly how to do this, if that's all right with you. Yeah, go for it. First thing we're going to do is we're going to copy and paste his channel URL, and we're going to go here to Tools and Generate Title by Channel URL. We're just going to press Submit. Now you can also use a sample list if you have like a document of titles, but here are some titles here. So this generated us 10 titles. We can obviously regenerate this if we don't like any of these, but Eddie, which one of these would you use on your channel? Let's go with Why Medieval Weddings Were So Grim. That's a good one. Sounds good. So we're just going to press that. It's going to paste this in here. We could also type our own title. Now you have the option to web search if you are doing a specific topic, like a video on World War II or something, or video context, which is the same thing, but you could paste a video about World War II if that's your video topic. And I really like video context. But Eddie, do you use either of those for your videos or? Personally, I don't. I just use the references that you can add when you're building your specific part for the tool. All right, got you. So we got the style right here, which is what Eddie's referring to. And in here, I already have a style set up. We just titled it Boring History. I could just retype this for you guys. And we're actually, Eddie's using Frederick, this exact voice, if you guys are interested in that. So you choose the voice here, and then all you got to do is, I like to do the most popular videos, and I just pasted his 3 most popular videos just like this. I just, copy link address, pasted it right in there. So we're just going to select Boring History. That's our style. And this is just going to train the AI to actually copy his script structure. So by doing this, we have 3 videos from his channel. There are 2 AI training videos on just how to make a good script here. And you don't really need to touch these, but that's literally it. That's how you make the style. You just paste in, 3 most popular videos. You can do up to 6, and then just choose your voice. Now the next thing we do is we just got to choose the word count. So Eddie, how long are the scripts for your videos? They're usually around 20,000 words. Got you. So we'll do 4,000, 1/5 of that length, just to show you guys how we can actually set this all up. But that's it. That is all you need to do. You got the idea generated for you. Once you have your style set up, it's saved. So you don't got to do that every time. So next time and you can just paste his channel in right here. So then next thing we're going to do is generate. So like I just showed you guys, your second, third video, it'll take maybe 20 seconds to do this. All you got to do is generate title and then put in the word count, and just like this, it is generating the script for you. Alright guys, and here our script is 4,063 words. It was only 63 words off, which is amazing. And now we have our script. It was that simple. Now the next thing, how do you get the voiceover? Guess what? You just press a button right here, generate voiceover, and it's going to take 1 minute per 1,000 words estimated. So in just 4 minutes, we're going to have the voiceover, and the video script took, I think, a minute, like 1.5 minutes to generate. So to get the script and voiceover, that's less than 6 minutes. It automatically downloaded to my PC, or you can, press here and download it. You can also listen to it. So now, Eddie, I'm just curious, out of the 2 hours it takes you to make a video right now, what takes up the majority of the process? Honestly, it's the image generation. It just takes a super long time to get like good looking images that all kind of flow nicely. It's like an hour and a half, I think, of the whole process. Alright, so I told you earlier that we added something today that's going to make this 20 minutes instead of 2 hours. And next to the generate voiceover button, we have something that wasn't here before, generate images. Now Eddie, check this out. You can choose either for shorts or for long form, so we're going to choose for long form. Number of images. How many images do you have? Like, do you have one every minute, every 3 minutes? What's pretty average for you? I'd say like every like 2 or 3 minutes. So probably like 15 right. video. So 15 for this 30-minute video here. So we're gonna do 15, and then you do the oil paintings history style. So we're gonna select painting here, and that's it. We did 16 by 9 for horizontal, 15 selected painting. You have a ton of options here, right? You could do 3D renders, drawing, whatever you want.
but then you just press generate, and it's actually going to take the voiceover and the transcript. It's going to time out every single sentence, and it's going to space out 15 images based on the sentences. And just like that, they are all done. All done, just like that. That's insane. Dude, that happened like all at once too. That's crazy. Exactly, and these are really high quality images. If you select here, you press here, you can actually see the entire, transcript that it's using. So this image used this paragraph, and it's telling you to time it from 0 seconds to 1:40. Then the second one you should put from 1:40 to 3 minutes. No, that's honestly wild, dude. Like, that's the fact that it breaks it up like in terms of like timestamps too. Like that's actually pretty crazy. Now, Eddie, we wanted to make the process as simple as possible. So not only did it just do that hour and 30 minutes of work that it takes you per video, but also you could just press download all right here. And instead of having to like individually download each of them, you can download them all in one zip file, and it'll order them 1, 2, 3, 4, 5. Here it is. It's done right here. So check out the zip file. Look, it's ordered image 1 to 15. Then you can open timestamps.txt, and it'll also tell you here how long you should put each image. Bro, that's like, it feels like not even fair at this point, honestly. I mean, it's not. There's no tool like this on the internet right now. It generates the video idea, generates the script, the voiceover, and the video section. And as of yesterday, we're officially partnered with 11 Labs. So if you guys have know what 11 Labs is, it's going to generate voices for you. And because we're partnered with them by contract now, we actually can offer really good rates. So I want to just compare the rates of 11 Labs to our rates. Because AI credits, I mean, it costs money to generate because it's using a lot of power to generate voices and scripts and whatnot. So 11 Labs is charging $99 per month for 500 minutes of text-to-speech. If we go to the pricing of TubeGen, you are getting 500 minutes of text-to-speech for $100 a month. So unfortunately, it's $1 more expensive, but for that $1 of value, you're getting the title generator, you're getting the script generator, you're getting the image generator as well. So for an extra $1, you're getting exactly what you're getting on 11 Labs, because that's what we're using on our tool, plus everything else. Now, if you don't somehow think that's already insane, for $330 a month on 11 Labs, you're getting 2,000 minutes of text-to-speech. For $250, so $80 less, you're getting 2,250 minutes of voiceover. For $80 less, you're getting 250 more minutes of voiceover. And then everything else on top of that that's in this tool. Now for $500 a month, there's nothing to really compare this to on 11 Labs because they jump from this to 1,300. So I'll just compare 1,500. This is 25,000 minutes of voiceover for $1,500 a month. On $1,300 a month, you're getting 11,000 minutes. So for $180 more, you are getting more than 2 times the amount of voiceover, plus everything else in the tool. So if you somehow don't think that pricing is fair, I don't know. Eddie, be honest, completely unscripted, like 100% unscripted. Give me your honest feedback on the pricing of TubeGen. I mean, like, it was already, like, very useful and fair, like, before, but now with the image gen, it's like a no-brainer, man. It's like as done for you as possible at this point. Thanks for watching TubeGen.ai. In this video, you're going to learn exactly how you can make over 10K per month with just a single YouTube channel, and do it only with AI. This is a channel I'm running that only uses AI. I started on June 3rd with 2 watch hours, and as you can see, I already got 5,700 watch hours in one day. Foremost. The history of our story began of Carthage, the Treaty of Lutetia, the Sassanid Empire, taking over their capital city. The establishment of Heian Kyo in this competitive environment provided spectacles that appeal to audiences across social classes. Similarly, the growth of commercial
transformation of Scandinavian society by Varangian trade and the commitment of maintaining Viking military opportunities for intellectual development and represented one of the continued important Today, I'm going to be Hey there! Tonight, we're stepping into a different kind. Welcome, friend, to this round opulent Apatosaurus hill that would make a roll and each car you read. They are old fescutted together that medicine few med courts. Marie would wake to the gentle sounds of ships, combine traditional rewards and punishments. Chosen not just for their scholarly qualifications. The 19th century gave the world many great novelists, but few penetrated as deeply into the contradictions of human consciousness and willfulness. This directly and enact our solidarity with all. Performances only deep, but about risk, the level. Dostoevsky's influence on human person and many other. A vision of the human person, Siberian prison camp. Hey there! Tonight, we're not venturing to Olympus to watch the gods throw lightning. We're to claim it public Greek myth, of whom had opponed Andromeda's rescue, Perseus faced further trials. He attended a feast held by Andromeda's family, during which rival. It gave Perseus a power no other. Hey there! Tonight, we're stepping into the world of ancient Greece. Achilles' holy immortal was, in a sense, the Greeks, ever lovers of a tried at Troy, fondness for plucking stone. Ask how long you'll. Tonight, you're drifting through the long, winding story of a country that wasn't always here, and almost never happened. You'll possibly help begin the sun while before living first people and thousands of miles and the welfare of the poor. Abolition presidency supported by the mighty Royal Navy. The Continental Army, by contrast, the occurring gases. But then myths rarely concern themselves with innovative. Yet the living can comfort the dead with regular attention. Kings may boast, but every tablet that records a grant also calls on the highest court to punish future fraud, which is a quiet confession that power needs breaks. A tradition that says such things is not just old, it is mature. When the Anunnaki step into modern imagination as aliens or secret patrons, we are watching a familiar human move. We take an elder symbol for order and fit it to fresh anxieties. Sometimes that is playful and generous. Sometimes it is a shortcut that mistakes wonder for evidence. Either way, the term endures because it remains a useful vessel Today, for I'm going to be all. showing you how you can turn $500 A writer can put it into in a sentence, and readers will sense that something large
between two halves of roughly equal material, representing the offshore gas rigs North Koreans continue. Incredible. Some thrones were built on blood and saw the rise of Islam, which cost Byzantium, Syria, and Egypt. Heraclius died in 641, remembered for transforming the empire and marking the turning point from late antiquity to the medieval Byzantine era. First, 8. Number 11. Nicephorus. The Great KFC Festival, new cheap some flat $2.99. Not just chicken toppings. In the court of Henry VIII, no one was innocent. Every step echoed with conspiracy. Every glance carried the weight of Henry VIII, 1491, 15 Kingdom. Number 2. Take a moment to enjoy a gallery of the most beautiful people from the past. Men and women who in their time were the Take a moment to enjoy a gallery of the most beautiful people from the past. Men and women who in their time were the very definition of beauty, their allure enduring through the ages. In the dark, icy waters of the Atlantic Ocean on the Titanic, the largest and most luxuriant, lay a shadow. Her mother's anxiety was palpable, and it was her vigilance that would ultimately save Ava's life. At 11:40 p.m. on April 14th, Benjamin Hart placed by June 7th. And this right now is exactly how much this guy is making. So he has 7 million views in the last 30 days. So per 1,000 views, this channel is more than likely making around $5, which means 7 million divided by 1,000 is 7,000 times 5. This dude's making around 35K a month. So my estimation would be 30 to 40K a month. And he has 4 videos. He's uploading once a month. So how can we take a concept like this and recreate the entire thing with AI and make ourselves $40,000 a month? Well, let me show you. After weeks and weeks of development, I have developed my own AI tool with my software developer. I've kind of just been guiding on exactly what this needs to do, but I want to show you just how useful this is. And I apologize once again, the blur. This tool is done. It just can't handle a lot of users right now. So if you're interested in joining the waitlist to getting access to it, it's just going to be a Discord server, and I'm going to ping people once it's ready and just roll it out to a few people at a time. So if you're interested in beta testing it, join the server below. But please watch because I am about to blow your mind. I promise you, this tool is super OP. So first things first, we're going to go from left to right. I'll generate by a sample list if you have a document of a bunch of titles. But in this case, we have a specific YouTube channel we're trying to copy. So we're going to copy and paste this channel into here, press submit, and this is going to give us 10 channel ideas. We can always regenerate if we don't like them. For example, we could take inside the most secure prison on Earth. In this case, because I don't know what that is, I'm just going to ask an AI tool what is the most secure prison on Earth. So in this case, I'm just going to put this in parentheses here. Now we have search options. So we have 2 options. We can either use web search or video context. For example, right here we have a video going over this exact prison. So I can either web search it if I can't find any videos, because video context is going to work the best. It's going to take the video script and learn from it and pretty much make your video for you. So I'm going to use video context here. You can use web search if you don't have video context, or you don't have to use web search or either at all, right, if you're making made up stories. Now here's where the tool gets really cool. Over here we have our style. So we're going to press create new style. I'll just call it pretty much the channel name here, which was Atrium. Then we're going to use the voice of
Jimmy. I like Jimmy. Pretty much there's a ton of AI voices you can choose from here, and you can preview them on the right side. Now, all we got to do is copy in the link addresses here. So I'm just going to copy 1, 2, 3, and 4 because he only has 4 videos. You can do up to 6 in here. And what this is going to do is this is going to have AI read all of these video transcripts and create a script that's structured the exact same way. But of course, it's going to do it about a different topic. Down here, we have our AI training videos, which these are videos that talk about how to just make an engaging YouTube script. So these are here by default. For 99% of people, you wouldn't need to touch it. But if you want to add some comedic video in there instead, so you have one script writing video and one to tell the AI how to make jokes and whatnot, you could change that. But like I said, 99% of people don't need to touch that. So we're just going to press submit here, and it's going to save our style. That way we can access it in the future. We can have multiple styles saved if we have multiple channels that we're running. Then over here, we just have our word count. You can do the word count up to 25,000 words. So you can make 2 3-hour long scripts from this video. Meaning you can generate the video idea, the entire 2-hour, 3-hour long script, and the entire 2-hour, 3-hour long voiceover, all just by pressing buttons. No prompt writing at all or anything. So in this case, let's see how long this guy's videos are. They're 15 to 20 minutes long. So let's just do a 2200 word count, and then we're going to generate the script. All right, so it generated our voiceover. It's 2,125 words, so only 75 words off. And then right here, we can just press generate voiceover, and just like that, whole script is done. Now it's just gonna generate our voiceover for us. Now, while we're waiting on this voiceover to generate, and it also only takes around a minute per 1,000 words, so this shouldn't take longer than 2.5 minutes to generate the voiceover, but I might as well get started by just copying and pasting the script, because now we gotta make our video, right? How are we gonna do that? Well, right here, I just opened Grok, and I fed it some screenshots from this channel right here, and I just told it to kind of describe the scene, and then save this chat to act as a prompt writer to give me prompts to give to AI. Now, what's interesting enough is that with my own tool, we're actually working on our own AI image generation tool that not only will generate all of the images for you, but it's also going to actually time it out throughout the video. So that way you don't have to go in an editor and manually have to time, okay, wait, where does this image start? Where should this image end? It'll just do all of that for you. And as I'm talking, the script is already done. 16 minutes, 49 seconds long, perfect, exactly what we wanted here. Anywho, like I was saying, that's going to be implemented to the tool in the next few days, but I really want to make this video ready because I want to start the waitlist going. Because even just this so far, I've been using, and there is no faster way to create channels than using my own tool. I am running 10 channels right now, yes, 10, and I'm starting more all the time just because this tool is so easy to use. So I just pasted in my script into Grok because this is what we have to do for now. And then I'm just going to use Whisk for now, just Google's AI image generation tool. And we're going to start to put in these AI prompts. So for example, here's the first render we're getting. These videos are pretty much, if I just click on one and skim through it, it's kind of these like AI looking rendered images. It's 3D rendering. And they probably are 3D rendering it, right? They're not using AI, but here's how we can use AI to shortcut this process. So ideally for a channel like this, I'd probably want an image every 5 seconds, so 30 a minute. So we're just gonna say 450 prompts. And for example, 450 might be a lot. So if each one takes me, for example, 10 seconds to do, that would take me around an hour to make all of these image generations. Which is why having this implemented in the tool would be a lot better because then it'll do it all at the same time. But even so, an hour to make a video is not bad. You could probably upload every single day on a channel like this, even if you were to do this. But once it's implemented in the tool, this part of the process will take just 5 minutes for it to generate everything. So here's gonna be our first generation that we're gonna use. And I kinda wanna get in just a few, and then I'm gonna put it all in an editor to show you exactly what this will look like. So I'm just gonna paste these prompts, and then I'm going to cut to the next part of the video. So in Premiere, I can actually go to the settings, go to timeline, and I can set the still image is to 5 seconds. Now what this is gonna do is I can drag in these whisk images, and it'll just put them 5 seconds apart, and then I can drag the voiceover in here. Now, I want to do a few things. First of all, the first thing I'm going to do is I'm just going to press Control D here, and that's just going to fade the images between each other. But another thing you can do that's super easy, that takes just a second, is I can change the position and the scale of this. So for example, I could zoom in a little bit, and then have it go up as well. And then I could just copy this motion here, and then apply it to all of these. And they're all gonna fade into each other and be moving now. So now I just wanna show you exactly what this is gonna look like. And keep in mind, I'm practically speedrunning this. So all of this just took me a few minutes. Remember, if you wanna be on the waitlist for the tool, just go and join the Discord server in the description. But here is an example of what this will look like. The concrete walls of ADX Florence rise from the Colorado landscape like a monument to isolation. Deep within Fremont County, hidden from the world behind layers of steel and stone,
sits the Hey guys, welcome to my channel. My name's in dollars, let's say. For the AI voice, I mean, that's not going to cost anything. Let's take a look at a few things. First of all, their thumbnails, very simple. Once again, $10 per thumbnail. Now, in the last 6 months, I have tried almost every... Today we will be testing out Pixels, which is supposed to be the best AI thumbnail generator. With this platform... Now, in the last 6 months, I have tried almost every single niche in AI YouTube automation. And in this 10-hour course, I'll show you every niche I've tried, how much I earned from each one, and the exact formula I followed to build my brand. I've documented every niche I tested and created a Google Doc for each one. You'll get access. It's a great free resource and incredibly helpful. So the reason this channel earned. So I found some words said by Chucky in audio from this website called Voicey.network. I just found the craziest YouTube channel. It started posting almost 3 months ago and already has 94 million views. This video, for example, got about 27 million views in just 2 months. And what shocks me is that every video they upload is made using AI, nothing else. And yes, they're monetizable because they only need minimal video editing. But there's one mistake you can make that will instantly kill your chance at monetization. Don't worry, in this video, I'll show you exactly how to avoid that mistake. Now, if you're wondering how this channel grew so fast, in this video, I'll give you a free step-by-step guide on how to create these videos yourself and how to monetize them, even though they're made with AI. Just check out this video I made in 15 minutes, copying their style. What if the smallest beings live in the biggest worlds? This is Jenny, and her world is a single, sun-drenched garden. Each morning begins the same way. The first golden light finds her nestled in a bed of soft moss, her downy yellow fluff warm and rumpled. Her bright green eyes pop open, and the day's first adventure is a waddling, enthusiastic All right. Now, for the video creation process, the very first thing you're going to need is a chatbot. You could work with DeepSeek, Kimi AI, or ChatGPT. I'm going to be working with ChatGPT today. So the first thing you need to do is create a character profile. Below this video, you should see a link to a Google document that takes you to something that looks like this. Now, your character profile is just a detailed description of what your main character should look like, what species they are, their name, their gender, and a few other key details that really matter. Your character could be an animal, a human, a dog, a rat, a cat, whatever you want to work with. For me, today I'll work with a character named Jenny who happens to be a duckling and is also female. Now, if you don't have a character in mind, or you're not sure how to build a character profile, here's a simple trick. Just copy everything in the Google document, then give it to your chatbot. Then ask your chatbot to fill out the profile. What I'll say is, fill out this character profile with the details of a duckling named Jenny, and then paste the profile you just copied from the Google document inside of brackets and send it to your chatbot. This is super helpful if you don't know how to make a profile from scratch. But if you already have a character in mind that you'd love to bring to life, go ahead and take your time filling out the profile. Specify the eye color, shape, skin type, body build, fur, hair, and everything else. That way, you get exactly what you pictured. Either way, you will get a profile. Now, for method 1, once your chatbot generates the profile, we're going to copy it. So I'm just going to copy the new details that the chatbot generates and paste it into every matching section on the character profile. Now, on the document, I will also specify the new details in red text. I'm making the text red to tell the actual traits apart from the placeholder labels. This little color trick helps because it makes the important parts stand out, and any chatbot you use in the future will read between the lines much better. And that's pretty much all we need for now.
You could copy a few more things if you wanted, but for this tutorial, we're sticking to just these basics. Once you've filled out all the essential details, whether your chatbot did it or you did it yourself, and every single section is complete, all you've got to do is click the File button, scroll down to Download, and choose Download as PDF. We need this profile saved as a PDF file, so go ahead and download it. Now that you've got your character profile, and you've just downloaded it as a PDF, the next thing you've got to do is build a bunch of video ideas around this character. To do this, we're still going to use a chatbot, but first you're going to need a special prompt. So below this video, you should find a prompt called Duck Animation Prompt. Just scroll down to the section labeled Video Creation, and the first thing you'll see there is the Video Idea Generation Prompt. That's what you're going to be working with. For this step, I'm going to switch to DeepSeek, because DeepSeek has this weird creative spark that GPT sometimes seems to miss. Choose from thousands of realistic voices to use in your content. So I'll be using DeepSeek today. Just search for DeepSeek and sign up with your Google account. It's completely free and doesn't require any subscriptions like ChatGPT. Once you sign up on DeepSeek, you'll land on an interface that looks like this. What you've got to do first is upload the character profile you just created. After you've uploaded the profile, go back to the Google document that has the prompt and copy the first section from where the black text begins to where the black text ends. Just grab that chunk and paste it into your chatbot. After pasting the prompt in your chatbot, you will notice a placeholder. For example, in this section, you'll notice a placeholder called number. That's just asking you how many video ideas you'd like to generate. Let's say I'm going with 5. I'll type in 5, but you can go with 10, 15, 20, any number you feel like working with. That just influences how many ideas your chatbot generates. Once you've entered your number, head back to the prompt. You'll see the next part is in blue text. This section lists different video genres you can pick from: adventure, horror, musical, mystery, war, thriller, and so on. Whatever genre you choose will shape the kind of script you get, so pick wisely. For this example, I think I'll just go with adventure animations. I'll copy that line and paste it right into my chatbot. Then go back to the prompt and copy the rest of the black text, everything after the genre section. Paste that into your chatbot too, and hit send. Now, your chatbot will analyze your PDF, pull in all the details from your character's profile, and, using the genre you picked, generate a list of video ideas. Each idea comes with a title, a plot summary, the setting, the tone, the theme, and a bunch of other useful bits for scripting. So just scroll through the ideas your chatbot gives you and pick one that really grabs you. Once you've found that perfect match, it's time to move on to generating your actual script. Now, once you've gone through the whole video, you have to do everything under once long. It's just everything, and then paste it right into my prompt. After that, I simply just send everything to my chatbot. Describe this. That'll switch your view to an interface like this one. This is where you'll paste your prompts to generate your images. Now, the first thing to do is to choose a model. If you click down here, you'll see a bunch of options. Now, Higgsfield is like a hub for multiple AI tools. Inside Higgsfield, you can use Nano Banana, Seedream, GPT Images, One, Flux, and more. For this tutorial, let's select Nano Banana. It's Higgsfield different Ouch 9, paste it, and might need to run it, upload it. To Nano Banana, the rules image matches the second prompt and hit generate. As you can see, the character stays consistent. Jenny looks like herself in every frame. As long as you keep that reference image uploaded, every new image you generate will follow the same style. Now, for the rest of your scenes, just copy the next prompt from your chatbot, paste it into Nano Banana, leave the reference image in place since we'll use it for the whole process, and click Generate. Now, if you like the result, download it and keep repeating this process until you've covered every scene in your script. Here's a cool trick you can use, especially when fine-tuning an image. Nano Banana has a great edit feature. Let's say I downloaded an image of Jenny, a duck, in this case, in a forest during the morning. I can upload that same image back into the interface and ask for something simple, like change the atmosphere from morning to night.
I'll send that, and Nano Banana will generate a new version of the exact same scene, but now it's nighttime. This is super helpful when you're animating. Imagine you want a smooth transition from morning to night. If you have 2 clips, one morning, one night, 2 is for better, more expressive animation. Zap, you become something about all your. Let's give it a try. And there you go. The image has been turned into a video. Click on it to preview and other advanced image tools. For this kind of animation, I've found Kling 2.1 does a really wonderful job, so go ahead and select that.
What if I told you that people are making thousands of dollars with storytelling videos that take minutes to create and What if I told you that people are making thousands of dollars with storytelling? Are you unsatisfied with your current prompts and output? Like a ghost, untouched, unstoppable. The air bent around her like liquid. She entered the university, calm amid panic. The scientists watched in awe as she explained her condition. I can feel everything, every vibration, every particle. I'm everywhere and nowhere. When Zhang's men stormed the building, Lucy didn't run. She sat down in front of a massive computer and began transferring her consciousness into it. The last of the CPH4 coursed through her veins. The room glowed blue. Reality folded. She reached 100%. Time shattered. Lucy drifted through the birth of the Earth, saw cells divide, stars form, galaxies spin. She touched the hands of evolution itself, witnessing the Language French Science of Fiction. Language French Science. Standout sequences Lucy 2. Is seen.
dark secrets that go beyond our universe. I'm not even sure that mankind is ready. Traveling across time to timelines. Now even a begins them dangerous to themselves and others. These characters serve as distorted mirrors. KFC Festival, no piece chicken at flat $2.99. Ah, swag! At just $2.99, no tag. Burn it down! Burn it down! Get out of our streets!
anymore! Get out of our city! We won't take this anymore! Push it over! I got it. Hey, easy Rome, try to blend. RPG! Coming in! Shoot that son of a bitch! Hey, come on! No, we don't know these guys. Let me get out of here. He's doing this. I think he's trying to say he's... Fog. All right, let's move. Request assistance. His entire life savings. Taking from an elderly person is as bad as stealing from a child. Maybe worse. Just, why are they all dead? You can... When it comes to getting clicks on your videos, the first thing people look at is your thumbnail, because it's the most important feature. His own family. How is he supposed to protect?
be tied together. In the medical team. The knife was a pre-scout. Combat. Settings a lot.
فاكرني هطلع وحشة؟ من برنامج كنت بقعد اسمعه وهو بيحل مشاكل الناس. دبابيس للطرحة، قلت مش هلاقيها غير عندك. دبابيس للطرحة ولا بتدوري على فلوسي؟ Ready to level up your content? Generate high-quality, human-like voiceovers in seconds with 11 Labs. Hello broskis, welcome. Hate comments. எல்லாருக்கும் தோணலாம் இவன் வந்து சும்மா காமெடியாக பேசுகிறான், சார்காசமாக பேசுகிறான். சார்காசம்ன்றது பயோவில் வச்சுக்கலாம் தெரிஞ்சான். அந்தளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபன் கேரக்டர், எல்லாத்தையும் ஈஸி டேக்கர், அது என்னது டேக் இட் ஈஸி காயாக இருப்பான்னு நினச்சிப்பீங்க. ஆனால் ஒவ்வொரு ஹேட் கமெண்ட்டை பார்க்கும்போது மனசுக்குள்ள கஷ்டமாக இருக்குன்னு எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும். ஏன்னா வடக்கன் மாதிரி பேசுகிறேன், வடக்கன் தான், அது வேறு விஷயம். ஒவ்வொரு கமெண்ட்டை பார்க்கும்போதும் எனக்கு வந்து யூடியூப் விட்டே போயிடலாம், ஏன் இவங்ககிட்டலாம் இது பேச்சு வாங்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். என்ன யாருக்கு என்ன தப்பு செஞ்சோம், நம்ம ஏன் இத்தனை பேர் திட்டுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். அதெல்லாம் பார்த்து நம்ம இன்னைக்கு வந்து கஷ்டப்பட போகிறோம். அவ்வளோதான். முதல்ல எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கலாம்னா மிஸ்டர் ஜேகே வர்சஸ் மிஸ்டர் பாரி வர்சஸ் மிஸ்டர் அரவிந்த் இந்த வீடியோ இருந்து ஆரம்பிக்கணும். ஏன்னா இந்த கண்டென்ட் யோசிச்சு வச்சாச்சு, ஆனால் இதை வந்து இப்பயே பண்ணுறான்னு ஃபோர்ஸ் பண்ணதுக்கு காரணம் இந்த வீடியோ தான். அதாவது இந்த மிஸ்டர் ஜேகே வர்சஸ் மிஸ்டர் பாரி வர்சஸ் மிஸ்டர் அரவிந்த் வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு 1.5 நாள் கமெண்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப நார்மலாக இருந்தது. எல்லாம் நம்ம பசங்க இருந்தீங்க, கமெண்ட்லாம் போட்டிருந்தீங்க. அடுத்து ஒரு நாள் என்ன ஆச்சு என்ன ஏதுன்னு தெரியல, இப்போ போய் கமெண்ட் செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்படியே வேற மாதிரி இருக்கும். இது நடக்கும்போது, இந்த ரைடு நடக்கும்போது நான் அப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தேன். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நான் ஸ்டூடியோ பார்க்குறேன், யூடியூப் ஸ்டூடியோ பார்க்குறேன், கமெண்ட்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்திருக்காங்க. 5 hours agoன்னு ஒரு கமெண்ட் இருந்தது. திடீர்னு பார்த்தா 8 minutes ago, 7 minutes ago, 6 minutes ago, 5 minutes ago, 3 minutes ago, 2 minutes ago, 1 minute ago, 1 minute ago, seconds ago அப்படின்னு வந்துகிட்டே இருக்கு. எல்லா கமெண்ட்டும் டக்கு டக்குன்னு 30 லைக் 20 லைக். என்னடா நடக்குது, யாரும் நம்மளை பத்தி வீடியோ போட்டாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா யாருமே வீடியோ போடல. ஆனா கமெண்ட்ஸ் மட்டும் ஏறிக்கிட்டே இருக்கு. அதை நான் அப்படியே லைவா பாக்குறேன். எங்க இருந்துடா வரீங்க நீங்களான்னு. ரைடு பண்றாங்க நம்ம சேனலை. அப்படியே ஒரு 2-3 ஹவர்ஸ்க்குள்ள ஒரு 300 கமெண்ட். ஒருத்தன் பாய போட்டு படுத்துட்டான். ஒருத்தன் நண்பர்களே 51 கமெண்ட் போட்டிருக்கான். 51 கமெண்ட்டுமே இந்த வீடியோ தான். அவன் நார்மலா கமெண்ட் போடுறான். அது போக எவனாச்சும் கமெண்ட் போட்டு எனக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட்டிவ் வந்தா அவனையும் போய் அடிக்கிறான். அவனுக்கு 2 ஐடி இருக்கு. ஒரு ஐடியில நான் பார்க்கும்போது 50 கமெண்ட், இன்னொரு ஐடியில 38 கமெண்ட். இப்போ 200 தாண்டி இருக்கும். பாய போட்டு படுத்துட்டான். என்ன ஆச்சு, யார் எங்க ஷேர் பண்ணி விட்டு எங்க இருந்து வந்தாங்கன்னு தெரியல. ஆனா வந்து இது ஒரு பிளான்ட் அட்டாக் மாதிரி தான் நமக்கு தெரியுது. கமெண்ட் செக்ஷன் இஸ் fishy, as Mr. Aravind said. Something really fishy is going on in the comment section. Fish இன்றது non-veg பாத்துக்க. சரி, இவங்க கமெண்ட் போடுறாங்க. இவங்க நியாயப்படி வீகனிசமுக்கு சப்போர்ட் பண்றவங்க இல்ல வீகனா இருக்கவங்கன்னா என்ன சொல்லணும்? நான் சொன்னதெல்லாம் தப்பு தம்பி, வீகனிசம் இப்படி இல்ல, லூசு மாதிரி பேசாத, வீகனிசம்னா என்ன அப்படி சொல்லணும். ஆனா இவங்க சொன்னது எல்லாமே வீகனிசம் பத்தி இல்ல, டிபேட் பண்றான். அப்ப ஜாதிக்கு ஒத்துக்கோ, தெரிஞ்சிரல நீ பெரிய ஆட்டக்காரன் அவன் பெரிய ஆட்டக்காரன். நானே எல்லாத்தையும் சொல்றேன். He doesn't have மஞ்சா சோரி பாக்க. You what a troll without any guts to face Aravind. Debate Aravind bro. எல்லாமே வந்து அவரை டிபேட் பண்ண சொல்லதாகவே இருக்கு. இது இன்னொரு பக்கம் கொஞ்சம் ஃபிஷியா இருக்கு. பட் நமக்கு நம்ம இதெல்லாம் பார்த்து ரேஜ் பைட் ஆகணும்னு நினைச்சு தான் போட்டிருக்காங்க. பட் இதான் சொல்றேன், இதான் நடந்தது நண்பர்களே. நான் லைவா பாக்குறேன், அப்படியே வரிசையா வராங்க. மிஸ்டர் பாரி மிஸ்டர் அரவிந்துக்கு இந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ்ல ஏவி விட்டாங்கன்னு மிஸ்டர் அரவிந்த் ஃபிஷியா இருக்குன்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாரு. இப்போ மிஸ்டர் அரவிந்த் பண்ணிருப்பா அப்படி சொல்லாதீங்க. அப்ப வந்து அப்படிலாம் பேசாத, எவனா வந்துடா போறான். இப்போ என்னடான்னா எனக்கு அதே நடக்குது, இதுவும் ஃபிஷியா இருக்கு. அது மொத்தம் ஆளுக்கு ஒரு ஆள் வச்சிருக்காங்க ஏன்ற மாதிரி இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. மிஸ்டர் பாரி வந்து அமைதியா இருக்காரு. நீங்க இருக்க ஆதாயம் என்ன வேணா பண்ண முடியும். மிஸ்டர் பாரி
உங்கள் கேங்கை நீங்கள் இறக்கி விட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும். எனக்குன்னு யாரும் கேங் இல்லை. எனக்கு ஒன்றுனா என்னைய வெட்டிடுவாங்க, அந்த மாதிரி கேங் தான் இருக்குது. இது உன் பிரச்சனை குமார், இதில் நாங்கள் உள்ள பூந்தா கேங் வார் ஆகிடும். சரி நானும் போங்கடான்னு விட்டுட்டேன். கமெண்ட்ஸ் வந்தால் வியூஸ் ஆச்சு ஏறட்டும். அப்படியே நீங்கள் போகிறதான் போகிற மற்ற வீடியோலாம் கமெண்ட் போட்டு போனீங்க, ஒரு 200-300 கமெண்ட் போட்டிங்கன்னா எனக்கு வியூஸ் ஏறும், என்கேஜ்மெண்ட் ஏறி. அதையும் கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணுங்கள். முதல் கமெண்ட்ஸ் படிப்போம். கமெண்ட்ஸ் வீடியோன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ஸ் படிக்காமல் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம்? என்னங்கடா எல்லாம் ஜேகேவை டிபேட்டுக்கு போன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க, எங்கால் தனியாக பேசினாவே உளருவான், இந்த டிபேட்டுக்கு அனுப்பி ஜேகே வச்சு கண்டென்ட் இருக்கலாம்னு பார்க்குறீங்க. பார்த்தீங்களா, எனக்கு ஒன்றுனா ஒரு சப்போர்ட்டிவ் கமெண்ட் கூட கிடையாது. பஞ்ச புகழ்ச்சி இவங்க எல்லாம் வச்சுட்டு நான் சண்டை செய்யணும். நான் இந்த மாதிரி கமெண்ட் போட சொன்னா நீங்க போவீங்களா? சொல்லுங்கடா. இந்த பாகத்தின் முடிவில் சொல்றேன், உங்களுக்கு ஒரு வேலை வச்சிருக்கேன். You water troll without any guts to face Arvind Sharma காட்டிட்டு நம்மள. இதுல ஒரு விஷயான விஷயம் என்னன்னா, எல்லாம் வந்து ஹிந்திக்காரங்களா இருக்காங்க, நார்த் இந்தியன்ஸா இருக்காங்க. நீங்க நான் பேசுனதே தெரிஞ்சதா பார்த்தாங்களா இல்லையான்னு கூட தெரியல, அப்படியே வந்து போடுறாங்க. என்ன சொன்னாங்களோ அப்படியே வந்து போடுறாங்க. என்ன சொன்னாங்கன்னு தெரியாது, யார் சொன்னாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது. எல்லாமே ஃபிஷின்ற வார்த்தை எல்லாம் நம்ம சொல்றோம். ஃபிஷி அவ்வளவுதான். Such a loser. You have all the time to sit and make this video. If you have guts or any courage, debate Arvind face to face. Laughing emoji, laughing emoji, laughing emoji. Wow, you deserve to be the showstopper at Arvind's podcast. Please go ahead, buddy. I would like a knowledgeable person on the podcast. எனக்கு knowledge இல்லைன்னு சொல்றா. அடிக்காத தற்குறிப்பேன். இதுல எனக்கு என்ன ரொம்ப சிரிப்பு வந்த விஷயம் என்னன்னா, ஒரு பக்கம் ரேஜ் வெயிட் பண்றான். உனக்கு அறிவே இல்லடா, நீ எல்லாம் ஒரு ஆளா? ஒருத்தன் சொல்லியிருக்கான், இஃப் யூ ஆர் மேன் enough face அரவிந்த்ன்றான், ஆர் பி a woman face it. அப்படிலாம் ரேஜ் வெயிட் பண்றாங்க. இவங்க எல்லாம் வந்து வீகனிசம், அனிமல் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஜெண்டர் வச்சு பேசிட்டு இருக்காங்க. அது விடுங்க, என்னன்னா இவங்க அந்த அளவுக்கு ரேஜ் வெயிட் பண்றாங்க, போடா போடா போய் பேசுறா அப்படின்னு. இன்னொரு பக்கம் இந்த மாதிரி கேங், இவங்க கேங் கூட ஒரு கேங் என்னன்னா, you deserve to win, you should be the showstopper. என்னடா ஜேகேவை டிபேட் கூப்பிடுறீங்க, அவன் வந்தா என்ன ஆகும் தெரியுமா, ஜெயிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பான்னு சொல்றாங்க. இவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு கேங். எப்படியெல்லாம் ரேஜ் பீட் பண்ண ட்ரை பண்ணி நான் வந்து இவங்களுக்கு வந்து இந்த அட்டென்ஷன் கொடுக்கணும். அட்டென்ஷன் தானே வேணும், கொடுத்துட்டேன். டிபேட் எல்லாம் கிடையாது, டிபேட்டும் கிடையாது, ஒரு கிடையாது. அது என்ன கவர்ட்னு சொல்லிட்டு எத்தனை பேர் வந்து கமெண்ட்ஸ் போட வச்சிருக்காங்க. சிலர் ஃபிஷியா இருக்கு, கொஞ்சம் கவர்ட்லியாவும் இருக்கு. பரவாயில்ல விடுங்க, நான் தான் கவர்ட், நான் தான் லூசர். பரவாயில்ல, ஸ்கிரிப்டுக்குள்ள இருக்கு இந்த கவர்டுன்ற வார்த்தை. கவர்டு, லூசரு. ரேஜ் பைட் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. நீங்க யாருமே ரேஜ் பைட் ஆகாதீங்க, நானும் ரேஜ் பைட் ஆக மாட்டேன். இதுக்கப்புறம் யாராச்சும் வந்து வீடியோ போட்டு டிபேட்டுக்கு வான்னு சொன்னாலுமே இந்த இன்ஸ்டாகிராம்ல கொஞ்சம் கிஃப்ட் பாரம்பரியம் போயிட்டு இருக்கு. அதில் ஒருத்தர் இருப்பார்ல, அந்த கிஃப்டை வந்து எல்லாரும் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. சீட் கோடு வந்து போட்டுருங்க எடிட்டர், அதை போட்டுட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க. வேற எதுவுமே பேசாது, ஜஸ்ட் debate Arvind face to face. No. Yeah, very funny. Now talk to Arvind face to face. No means no. தான் சொன்னேன்ல, ஆயுஷ் மேத்தா இவங்க சேனலுக்குள்ள போனா தெரிஞ்சிடும் இவங்க வண்டவாளம் தண்டவாளம்லாம். If you have valid points or logically correct, why are you hiding like a covered வார்த்தை. Once again, fishy. நீ யாருப்பா? ஷெனாய். Debate Arvind or even any animal right to have guts. If you have guts இல்லைங்க, சாரிங்க. You are such a coward. I am a coward. Fishy. Once again, this is not gonna raise me, நண்பா. Too much talk for someone who can't even debate Arvind face to face. Yes. 3 புள்ளி. அம்ருதா குடிகுண்டா. There are people to defend. He's just a scaredy cat. என்னென்னமோ புது வார்த்தையை வச்சு ரேஸ் பண்றீங்க. சரி ஓகேங்க, ஆமாங்க, நான் scaredy cat தாங்க. Instead of being a video gladiator with a pile of nonsense, have some guts and debate with Arvind if you really think you got a point. Point எல்லாம் இல்லைங்க. Can you catch my point? Catch pa. ஈஷா சர்மா. Face Arvind face to face, otherwise stop yapping. இல்லைங்க, yapping மட்டும் ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. Brave enough to make a whole video but too shy to face a vegan. Divide our. Then I am very shy. Sorry. Not shy but covered. Script மாறிடுச்சு வந்து சொல்றாரு. இல்ல விட்டு. So just stays inside room and yap on the internet. Yes, that's my job. Somalia Burman. இங்க veganismக்கு சப்போர்ட் பண்ண மாதிரி தெரியுது. ஃபிஷியா தான் இருக்கு, என்ன பண்றது? என்னடா ஒரே மாதிரி டிஃபரண்டாச்சு போடுங்கடா. ஹேட் கமெண்ட்ஸ் வீடியோல ஹேட்ட காணோம். அரவிந்த் இஸ் கிளியர் வின்னர் ஆஃப் திஸ் டிபேட். பாரிஸ் அக்கவுண்ட். உனக்கு இந்த டிபேட் புரிஞ்சுதா இல்லையான்னு கூட தெரியல. பேர் ஹிந்தியில வச்சிருக்க. மிஸ்டர் பாரி, உங்க டீமை எப்ப அனுப்புவீங்க, எப்ப வருவீங்க, எங்கடா வரீங்க? அதாவது எனக்கு இதெல்லாம் ரேஸ் பைட் பண்ணல, நான் டிபேட் இந்த விஷயத்துக்குலாம் நீங்க என்ன வேணா பண்ணிக்க, இதுதான். ஆனா எனக்கு என்ன பயமா இருக்கு அப்படின்னா, மிஸ்டர் பாரி சொன்னாரு ஒரு அஜெண்டான்ற மாதிரி. அது இது அஜெண்டா மாதிரி எனக்கு ஒரு பக்கம் தோணினாலும் அது வேற விஷயம். ஆனா if you have a group of people that can comment something and change the whole narrative, that is dangerous.
இப்போ இந்த வீடியோட ஆக்சுவல் கமெண்ட்ஸ் வந்து வேற மாதிரி இருந்தது. அது பப்ளிக் தான், என்னோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து எல்லாருமே பார்ப்பாங்க. ஆக்சுவல் அவங்களோட ஒப்பீனியனை சொல்லுவாங்க, அது மாறுபடும் ஒவ்வொருத்தருக்கும். ஏன்னா இப்போ இவங்கெல்லாம் கமெண்ட் போடுறதுக்கு முன்னாடியே இந்த வீடியோக்கு வந்து கொஞ்சம் மிக்ஸ்டு கமெண்ட்ஸ் தான் இருந்தது. மிக்ஸ்ட் இந்த சென்ஸ் ஒரு 80-20. ஆனா இவங்க வந்ததுக்கப்புறம் ஒரே நெரேட்டிவ் தான் இருக்கு. அப்போ ஈஸியா ஒரு ஒப்பீனியனை மாத்திர முடியும். ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் உங்க கண்ட்ரோல்ல இருந்தா ஃபிஷியா இருக்கு. பேசிக்கலி பிஆர் அவ்வளவுதான். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு படம் நல்லாவே போல, ஆனா பிஆர் வச்சு காசு கொடுத்து ஒரு 10 மீன் பேஜ் நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல வச்சு ரிவ்யூவர்ஸும் சொல்ல வச்சா நம்ம போய் பார்ப்போம்ல. ஏன்னா அந்த ஒப்பீனியனே மாத்துறதுக்குரியான பவர் இருக்கு. சேம் திங் கோஸ் வித் கமெண்ட்ஸ். ஆனா இது இன்னும் டேஞ்சரஸ். ஏன்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ன்றது வந்து பப்ளிக்குக்கானது. இப்போ ரிவ்யூவர்ஸ்னா ஒரு பார்ப்போம், ஓகே, ஒரு சந்தேக பார்வையோட பார்ப்போம். மீம் பேஜ்னா சந்தேக பார்வையோட பார்ப்போம். ஆனா கமெண்ட் செக்ஷன் அப்படி கிடையாது. ஒரு மீம் போடுறான் ஒருத்தன், படம் நல்லா இருக்கு, கமெண்ட் செக்ஷன் என்ன போடுவான், காசு வாங்கிட்டியா அப்படின்னு போடுவான். இப்போ கமெண்ட் செக்ஷன் ஃபுல்லாவுமே ஆமா நல்லா இருக்குன்னு ஃபயர் விட்டா நீங்க எதை தான் நம்புவீங்க? ஸோ இட்ஸ் ஈஸி டு சேஞ்ச் அ நரேட்டிவ். ஈஸியா இருக்கு. JK's reaction setup must be bulletproof. Man scared to step out of it when Arvind's offering cash face. கேஷ்லாம் யாரை சொன்னாங்க உங்களுக்கு? பிஸியா இருக்கு. தெவான்ஸ் 2828 பாராட்டக்கூடிய விஷயம். எல்லாரும் லூசர் கவர்னு சொல்லும் போது ஒருத்தர் மட்டும் ஆக்சுவலா நல்ல ஒரு கமெண்ட் போட்டிருக்காரு. தெவான் ஷா பிஷி. இந்த வீடியோ போதும், இதுக்கு மேல இது கமெண்ட்ஸ் பார்க்க வேணாம். பட் தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் த கமெண்ட்ஸ். வேற வீடியோ, இந்த வீடியோ கொஞ்சம் ஒரு 200-300 கமெண்ட் போட்டீங்கன்னா உதவியா இருக்கும். அண்ணே நம்மளால தான் கொஞ்சம் பார்த்து செய்யுங்க. நான் என்ன உங்களுக்கு வைத்தியம் பண்ணவா வந்தேன்? அடுத்து வந்து நம்ம எந்த வீடியோ செலக்ட் பண்ணலாம்? டியூட் ரோஸ்ட் போகலாம். இந்த வீடியோக்கு எப்படின்னா, என் மனசுல இருந்ததெல்லாம் சொல்லிட்டீங்க ப்ரோ அப்படின்னு ஒரு குரூப், இன்னொரு பக்கம் வந்து எல்லாம் பேசவே கூடாது, 2 எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் இருந்தது. நம்ம நியூயஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் போனோம்னா தெரியும். ப்ரோ, டு யூ நோ அபவுட் கேரக்டர் ஆர்க்? Still looking for the ultimate AI tool? Hyluo AI takes your AI. இந்த அறிவாளியா இவங்க பேசினா கூட பரவாயில்ல, நான் என்னமோ மரமண்ட முட்டாள், எனக்கு எதுவுமே தெரியாதுன்ற மாதிரி கேரக்டரா இருக்குன்னு என்னன்னு தெரியாதவன்லாம் வீடியோ போடுறான். இவனா படம் பார்க்க தெரியாதவன். முதல்ல எனக்கு கேரக்டர் ஆர்க்னா என்னன்னு தெரியும். டிராகன்ல கேரக்டர் ஆர்க்னு ஒண்ணு சரியா செய்யப்படல. கேரக்டர் ஆர்க்னா என்ன? இதுதான் ஆர்க், இது ஆர்க் இல்ல. உங்களுக்கு டிராகன் பார்க்கும்போது இப்படி போன மாதிரி இருக்கும், ஆனா இல்ல. லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன். என்னோட ஒப்பீனியன் நான் சொல்றேன். ஏன் வந்து அது உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு சொன்னதெல்லாம் சுத்த பொய் இல்ல மச்சான்னு சொல்லி டி ராகவன் டிராகனா மாறுறாரு, படிப்புல சொதப்புறாரு. ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து ஏமாத்த ஆரம்பிக்கிறாரு, வீட்டுல ஏமாத்துறாரு, எல்லாரும் கூட இருக்கவங்க ஏமாத்துறாரு. ரெண்டாவது. மூணாவது வந்து அவர் லவ் லைஃப்லயும் அவர் டாக்ஸிக்கா இருக்காரு, கேர்ள் ஃப்ரெண்டை தப்பா நடத்துறாரு, அடிக்க போகிறாரு, எல்லாமே பண்றாரு. 3 விஷயம் நடந்திருக்கு. இப்ப இந்த 3 விஷயத்துல பிடிக்கும். இந்த விஷயத்த நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு சோக சீன் வச்சு யாருமே உன கண்டுக்கல, காலேஜ்ல எல்லாம் சுத்துனாங்க, இப்ப எல்லாம் போயிட்டாங்க, இவனுக்கு வேலை இல்லாம இருக்கான், அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் காமிச்சிருக்கலாம். லேட்டரான அதை கால் பேக் பண்ணிருக்கலாம். ஆனா இவங்க என்ன பண்ணாங்க, இந்த ஒரு ஓட்டைய அடைக்கிற சீன் என்னன்னா, அந்த குட்டி டிராகன்ட்ட போய் பேசுறது. அங்க போய் கொஞ்சம் தெளிவா சொல்ற மாதிரி என்ன சொல்லுவாருன்னா, இந்த மாதிரி சுத்துனா பொண்ணுங்க நம்ம ரசிப்பாங்க, ஆனா கூட வாழ மாட்டாங்க, நல்லா படிச்சாதான் கூட வாழணும்னு யோசிப்பாங்கன்னு சொல்லுவாரு. நல்லா படிச்சா பொண்ணுங்களுக்கு பிடிக்கும்னு சொன்னதெல்லாம் சுத்த பொய்யான்னு சொன்னதும், நல்லா படி அப்பதான் பொண்ணுங்களுக்கு உன்னை பிடிக்கும் கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்கன்னு சொன்னதும் ஒரே ஆள். இந்த இடத்துல எங்க கேரக்டரா இருக்கு? அவருக்கு யாரு போய் சொல்லி ஒரு விஷயத்தினால அவர் டிராகனா மாறினாரோ ப்ரொபோஸ் பண்றான் விஷயம் வச்சு கடைசியில ரெண்டாவது விஷயத்துல பொறுப்பேங்க அந்த பொண்ணையுமே வந்து சாரி சொல்ல வச்சு அந்த பொண்ணுமே வந்து தப்பு பண்ணிருக்கான்ற மாதிரி காமிச்சிட்டாங்க. அப்ப அந்த கேரக்டர் கேன்சல் அவுட் ஆயிருது. ஒரே ஒரு இடத்துல தேர்ட் பர்சனா பாதிக்கும் அப்படின்னு வந்து ஒரு கடைசியில உணர்வாரு. அப்போ கேரக்டரா பண்ற தப்பெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா திருந்துறது மட்டும் கிடையாது. எனக்கு படம் பார்க்க தெரியாதுன்ற மாதிரி சொல்றது வந்து அது நல்ல படம் தான், ஃபன்னா தான் போச்சு. ஆனா அதுல இருக்க குறைய நான் சொல்லவே முடியாதுன்றதா இங்க பிரச்சனையே. டிராகன்ல இந்த ஓட்டைகள்லாம் வந்து இருந்ததை நீங்க யாருமே பாயிண்ட் அவுட் பண்ணாதனாலதான் டியூட் வந்தது. டியூட்லயும் அதே டபுள் சைடு ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறது, எப்படி இவன் 2 இடத்துலயும் போய் இவனும் சாரி சொன்னா அவளும் சாரி சொன்னாலும் அதே மாதிரி இங்க போயிட்டு எதுக்கு ரீசனே தேவைன்ட்டு மறுபடியும் ரீசன் கேட்க வேண்டியது, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அப்போதான் நமக்கு தெரிய வருது, எக்ஸ்போஸ் ஆகுது. டிராகன்லயே நம்ம பேசியிருந்தோம், யாராச்சும் பேசியிருந்தா எவனுமே பேசல, பேசினாலும் வந்து உனக்கு என்ன கேரக்டரா தெரியுமான்னு கேக்குறாங்க. ஏன் சார் நான் முட்டாளா? அவ்வளவு முட்டா பையனா? இல்ல நான் லூசான்னு கேக்குறேன். இதுல நிறைய பேர் சில பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, எப்படியோ நல்ல கருத்து சொல்லிட்டாங்களே அதுதான் முக்கியம், எவ்வளவு பெரிய ஆடியன்ஸ்க்கு நல்ல கருத்து சொல்லிட்டாங்களே அதான் முக்கியம்ன்றாங்க. அது நல்லதுதான். ஆனா நல்ல கருத்தை நீங்க நல்ல வழியில சொல்லாம போயிட்டீங்கன்னா அது இன்னும் பிரச்சனையை கொண்டு வந்துடும். இப்ப வந்து படிச்சா பொண்ணுங்க கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்கன்றது ரைட் அட்வைஸ் கிடையாது. அந்த பொண்ணு வந்து சாரி சொல்ல கூடாது. நீங்க ஃபன் படம் வேற, கருத்து சொல்றீங்கன்னு வேற, ரெண்டையும் ஏன் கலக்குறீங்க? ஐம் நாட் சம்மன் ஹூ எக்ஸ்பெக்ட்ஸ் பொலிட்டிக்கல் கரெக்ட்னஸ் இன் அ மூவி. பட் டியூட் வந்து அவன் திருந்துற வரைக்குமே எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அந்த படம். அவன் ஏன் திருந்தாம அவன் அப்படியே விரட்டுறான், இவங்க தப்பிக்கிறாங்க, ஏதோ ஒன்று ஃபன்னா முடிச்சிருக்கான், அவ்வளவுதான். பொலிட்டிக்கலி ரைட்டா இருக்க ட்ரை பண்ணுங்க. மோர் டேஞ்சரஸ் தேன் நோ நாலேஜ்.
இப்போ ஒரு சொல்லியிருக்காரு, I accept all your criticism in PR movies, but in Dragon, PR didn't feel any guilt about cheating all parents, manager, lover because of his fraud work. He makes happy everyone around him. அவங்க அப்பா ஹாப்பி, இவன் சம்பாதிக்கிறான்றதுக்காக ஹாப்பி. ஆனால் அவன் டிகிரியை வச்சு ஏமாத்திருக்கான்ற விஷயத்த நினச்சி ஹாப்பி பண்ண மாட்டார். இவருக்கு சம்பாதிக்கிற மாதிரி நான் உனக்கு போகிறோம் செல்ஃபிஷாக இடத்துல மட்டும் அந்த மாதிரி எதுவும் காட்டலை. ஆனால் அந்த குரு சோமசுந்தரம்ன்ற கேரக்டர் என்ன பண்ணுவோம், பாராட்டும் போது நீ தவிர்த்துடுற, ஏதாவது விமர்சனம் பண்ணால் மட்டும் அதை எடுத்துகிட்டு தொங்கிட்டு கதற. நீ என்ன உருவாக்க நினைக்கிற? பாராட்டும் போது தவிர்த்துட்டு விமர்சனம் வைக்கும்போது எடுத்து கதறிட்டு இப்போ என்ன பண்ணால் அப்போ நான் இக்னோர் தானே பண்ண முடியும்? அப்போ உங்களை பேசாமல் கடந்து தானே போக முடியும். அப்படி இருந்தாலும் தமிழ் சமூகத்திற்கு சில விஷயங்கள் உளவியலாக குழப்புற இதை பண்ண ஆரம்பிப்போம். ஓரினை சேர்க்கை மாமியாருக்கும் மருமகள். Mankind had lost the battle. In the woods! Thanks for having me, man. Yeah, I see you. Back, we're out of time. Nothing I can do to change your minds. I hate violence. Walk slowly. You kick the beehive and What do you even do? You like fires? Yeah, today I do. Good, because today's your lucky day. Because apparently your mother's house is on. Repent, sinners! Repent! Now look, what am I do to run? Me and... There. That's the building where Alan was on about. Forget we exist. Give us the intel and we... Looking to improve your prompt? MetaPrompt delivers. Built by HubSpot CTO Dharmesh Shah, MetaPrompt is fast and free. Enter any talking.
of fun is undercut by some baffling decision to be or not to be. One thing she runs, devastating. உன்னை நான் தைரியமாக வளர்த்ததை நினச்சி பெருமைப்படுறேன். Walk slowly. You come in over. You come in over. The film is currently. Parker teams up with Clay. Stakes even higher, promising a deadlier. And that truth about Derek's illegal activities. Adam. The Great KFC Feastival. New Double Down Burger Meal at flat $2.99. Not just chicken in burger. Tucker's sorry ass. Walk slowly. Come in over. Did she shoot her? They're going to look for you. After what you did, they won't stop. They want you dead. They should give it a try then. I can't always hide. Maybe we could be a team. We need people like you. Is someone with shared history and divergent ideology. كلمتي البوليس؟
ويموتوا بالطريقة البشعة دي. لا بقول لك ايه، انت باين عليك طلسم زي ده وخايف مرعوب. كمان وبنتك his wife and daughter in life-tempting fate, Eva later recounted. She said that only طارق فيصل غلاب معاك. اهلا.
in the investment world. The court has just used a single word to check President Donald Trump's power. Directly, unmistakably. It doesn't have to be this way. பாப்பா அப்படின்றத தான் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இருந்தாலுமே வந்து முன்னாடி செலக்ட் ஆன 5 பேர் வந்து அவங்கள தூக்கி சாப்பிட்ற அளவுக்கு தான் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க. The court has just used a single word to check President Donald Trump's power. Directly, unmistakably, and on the record. This isn't rumor.
விரைவில் மெசேஜ் போயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் இன்டிமேட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் கால் லெட்டர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4 days ப்ரிஃபர் ரைட்டா 4 நாட்களுக்கு முன்னால் ரிலீஸ் பண்ணப்படும் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் அதே மாதிரி பொதுவாக ரயில்வே எக்ஸாம் எல்லாருக்கும் தெரியும், இந்த NTPC ALP எழுதுன எல்லாருக்குமே தெரியும். பேட்சாக அதாவது எவ்ரிடே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சிட்டி இன்டிமேஷன் செக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஒரே நாள் 27 எக்ஸாம் நடக்கிறவங்களுக்கு நாளைக்கு வரும், நாளைக்கே எல்லாருக்கும் வந்துருமானா வராது. எவ்ரிடே நீங்கள் செக் பண்ணிட்டே இருக்கணும், நாளைக்கு நாளை கழிச்சு அது இப்படி வரிசையாக செக் பண்ணிட்டே இருக்கணும். எக்ஸாமுக்கு 10 நாளைக்கு முன்னாடி தான் உங்களுக்கு எப்போ எக்ஸாம் நடக்க போகுது, எந்த ஊரில் நடக்க போகுது, எந்த ஷிஃப்ட்டில் எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க அப்படிங்கிற அப்டேட் வந்து அவங்க கொடுப்பாங்க. தென் அதே மாதிரி 4 நாட்கள் உங்கள் டேட் ஆஃப் எக்ஸாமுக்கு 4 days பிஃபோர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹால் டிக்கெட் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அப்டேட். சரிங்களா? 100% அக்யூரஸியோட எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் போட்டால் கிடைக்கும் சான்ஸ் அபோவ் தட் 80-85 கொஸ்டின்ஸ் மேலே போட்டால் கண்டிப்பாக வாய்ப்பு இருக்குப்பா. 100% அக்யூரஸி 85 அபோவ் நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக போஸ்டிங் கிடைக்கும். சரியா? ரைட். ஸோ பிளான் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிங்க. இன்னைக்கு பேய் கதை கேட்கலாமா? ஒவ்வொரு சிறிய பெரிய முயற்சியும் நாட்களை சிறப்பாக்குது. Amazon ஒவ்வொரு நாளும் சிறப்பு. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அனாயன்ஸில் படிக்கிற நவம்பர்-டிசம்பர் 2025 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கான செமஸ்டர் எக்ஸாம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகி இப்போ எக்ஸாம்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. நாளைக்கு வந்து மெஜாரிட்டியாக இருக்கிற டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு M3 பேப்பர் வந்து இருக்கும், 3rd செமஸ்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. ஸோ ஒரு சில டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு ஆல்ரெடி முடிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க. இருந்தாலும் நாளைக்கு தான் மெஜாரிட்டியாக நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு M3 பேப்பர் வந்து இருக்கும். இந்த எக்ஸாமில் நல்ல மார்க்ஸ் எப்படி எடுக்குது அப்படிங்கிற சின்ன சின்ன டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் வந்து சொல்ல போகிறேன். நீங்கள் பண்ணுற மிஸ்டேக்ஸே நான் சொல்ல போகிறேன், அதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிற பார்க்க போகிறோம். ஸோ அடிக்கலாம் போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அனாயன்ஸில் படிக்கிற 3rd செமஸ்டர் M3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அரியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பீங்க, கரண்ட் செமஸ்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பீங்க. நான் இந்த டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ்லாம் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நல்லா உங்ககிட்ட சொல்லிக்கிறேன். என்ன அப்படின்னா இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கான்ஃபிடென்ட்டாக பாருங்கள். எதுக்கு இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த டைம் நான் கன்ஃபார்ம் அரியர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றீங்க. நீங்கள் எக்ஸாம் நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா நல்லாவே பண்ணல அப்படின்னாலும் நீங்கள் உங்கள் ப்ரெசன்டேஷனை வச்சு நல்லா பண்ணுற மாதிரி கொண்டு போயிருக்கணும். அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் மைண்டில் உங்களால் வந்து அரியர் அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து சொல்லவே முடியாது. ஸோ நீங்கள் நல்லாவே பண்ணல, எக்ஸாம் அதாவது எக்ஸாமுக்கு சரியாக நல்லா இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து கான்ஃபிடென்ட் இல்லாமல் மனசில் கண்டிப்பாக நம்ம எப்படினாலும் இந்த பேப்பரில் கிளியர் பண்ணிடும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கணும். அப்படின்னா தான் உங்களால் கிளியர் பண்ண முடியும். நீங்கள் வந்து இப்போ பார்க்குறப்பயுமே வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த நெகட்டிவிட்டி வந்து இருக்கும். எப்போனாலும் நம்ம இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு போனாலும் அரியர் வைக்க சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களால் வந்து மார்க்ஸ் நீங்கள் எவ்வளோ நல்லா ப்ரெசென்ட் பண்ணாலும் உங்கள் மைண்டில் வந்து ஒரு நெகட்டிவிட்டி இருக்கப்போ அந்த மாதிரி தான் நடக்கும். அதனால் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் ஃபார்முலாஸை நான் ஃபஸ்ட்டே வந்து உங்களை ஒரு ஸோ உங்களை வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் பேப்பரில் ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஆன்சரே அதாவது கொஸ்டினே உங்களுக்கு ஆன்சராக கொடுத்தாங்க, நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணுறது தான் உங்களுக்கு வேலை. ஸோ ஏதாவது ஒன்று செஞ்சு வைங்க, உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக செய்ய தெரியும். அதை செஞ்சு வச்சு லாஸ்ட் அந்த ப்ரூவ் பண்ணுறதை காட்டுங்க. ஆன்சர் நீங்கள் கரெக்டாக செய்றீங்கன்னா பாக்ஸ் போட்டு அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்க. ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கொஸ்டின் ஆர்டர் வைஸாக எழுத பாருங்க. இப்பயுமே நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் படிச்சுட்டு போன 5 13 மார்க், ஒரு 15 மார்க், அது போக 10 2 மார்க்குமே வரப்போகிறது கிடையாது. என்ன ப்ரோ நெகட்டிவாக சொல்கிறீங்க அப்படின்னா ரியாலிட்டியாக தான் நம்ம எல்லா கொஸ்டின் படிச்சுட்டு போனாலும் எவ்வளோ தான் நம்ம வந்து ஒரு ஜாம்பவானா இருந்தாலுமே ஃபுல் கொஸ்டின் நம்மளால் அட்டன் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்படிங்கிறப்போ உங்களால் எந்த கொஸ்டின் அட்டன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்த உடனே டிக் பண்ணி வச்சிடணும். இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு சில கொஸ்டின் தான் தெரியும், பேலன்ஸ் இருக்குது எதுவுமே தெரியாது, இல்லை எதுவுமே தெரியாத மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா ஒரு சில டைம் நீங்கள் எவ்வளோ நல்லா படிச்சுட்டு போனாலும் கொஸ்டின் டஃபாக இருக்க சான்ஸ் இருக்குது. அப்படி இருக்கப்போ உங்களால் ஃபஸ்ட்டு அதாவது எதுவுமே தெரியலனாலும் ஒரு 2 கொஸ்டின் கொஞ்சம் ரிலேட்டடானாலும் எழுதுற மாதிரி நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கணும். ஏன்னா நம்ம பேசிக்ஸ்லாம் பார்த்து வச்சுருக்கோம், அதுபோக வந்து எப்படி கொண்டு போகணும்னு தெரியும். அப்படிங்கிறப்போ உங்களால் அந்த மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 3 கொஸ்டின் கிட்ட ரிலேட்டட் அட்டன் பண்ண முடியும். அது மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு 3 13 மார்க்கு, ஒரு 5 2 மார்க்கு, அதுபோல் 15 மார்க்லாம் எப்படி உங்களுக்கு ஏதாவது கேட்குறாங்க அப்படின்னா அதுலேருந்து ஒரு 5 மார்க் வாங்குற மாதிரி பாருங்க. இப்போ வாங்கினாலே உங்களுக்கு 45 மார்க்ஸ் வரும். இருந்தாலும் இதில் எல்லாமே நம்ம எதிர்பார்க்குற மாதிரி வராது. அப்படிங்கிறப்போ நீங்கள் கண்டிப்பாக 100 மார்க்ஸ் அட்டன் பண்ணுவீங்க. ஸோ அதை வச்சு உங்களால் வந்து மோஸ்ட்லி நல்ல மார்க்ஸ் எடுக்க முடியும். நீங்கள் வந்து 100 மார்க் எய்ம் பண்ணாமல் எல்லா கொஸ்டினையும் அட்டன் பண்ணி நம்ம வந்து 45+ அதாவது 50 மேலே எடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எய்ம் வச்சுக்கோங்க. இப்போயே சொல்கிறேன், உங்களுக்குள்ள ஒரு பாசிட்டிவிட்டி இருக்கணும். நெகட்டிவாக நம்ம அரியர்ஸ் வைக்க சான்ஸ் இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் சக்ஸஸ் ஆக முடியாது. நீங்கள் பாசிட்டிவாக பாருங்கள், கொஸ்டின் எவ்வளோ கஷ்டமாக கேட்டாலும் சரி, நீங்கள் ப்ரெசென்டேஷனை அதாவது வந்து இந்த கொஸ்டின் கஷ்டம்னா உங்களை மாதிரி படிச்ச எல்லாருமே கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஆனால் எல்லாருமே M3 M2 M1 அரியர் வச்சிருக்க மாட்டாங்க. நம்ம ஏன் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட ஒரு பாசிட்டிவிட்டி இல்லை. இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த டைம் பாஸ் ஆவீங்க, பாஸ் ஆகணும், அந்த ஒரு மைண்ட் செட் வச்சு படிக்க பாருங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து தெரிஞ்ச கொஸ்டினை கான்ஃபிடென்ட்டாக அட்டன் பண்ணலாம், அதுக்கான ஓவர் கான்ஃபிடென்ட் அட்டன் பண்ணக்கூடாது. இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பார்த்துருப்பீங்க, அதே கொஸ்டின் கேட்டு வச்சிருப்பாங்க. அங்கே ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கலாம், இல்லை நீங்கள் வந்து தெரியும் சொல்லிட்டு அவசரமாக செய்ய ஆரம்பிச்சிருங்க. அங்கே லாஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து ஒரு இடத்துல டவுட் ஆகி நின்றோம். அதனால ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக அட்டன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கான்ஃபிடென்ட் அட்டன் பண்ணுங்க, ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டாக அட்டன் பண்ண வேணாம். ஸோ நமக்கு தெரியும் அட்டன் பண்ணுவோம், கண்டிப்பாக மார்க்ஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி பாருங்க. அதே மாதிரி உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி எப்படினாலும் ஒரு 2 3 கொஸ்டின் வந்து சப்டிவிஷன்ஸ்லேயே அந்த
0.1 அந்த மாதிரி வந்து கொடுப்பாங்க. அதாவது உங்களுக்கு சப்டிஷன் கொஸ்டினாக இருக்கும். அப்படிங்கிறப்போ அந்த 2 கொஸ்டினில் ஏதாவது ஒன்றுனா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி வரும் கன்ஃபார்மாக, இன்னொன்று தெரியாத மாதிரி வரலாம். ஸோ அப்படி வந்தாலுமே ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க இப்போ 11A ஃபஸ்ட்டு சப்டிஷன் தெரியும், செகண்ட் சப்டிஷன் தெரியாது அப்படின்னா 11A ஃபஸ்ட்டு சப்டிஷன் அட்டன் பண்ணி மார்க் வாங்கிடுங்க. அடுத்து ஏதாவது கொஸ்டின் தெரிஞ்சு அப்படின்னா இப்போ 12th கொஸ்டின் இருக்கு அப்படின்னா 12th என்ன கொஸ்டின் தெரியுமோ அதை அட்டன் பண்ணிங்க. லாஸ்ட்டாக பேலன்ஸ் இருக்க திரும்பவும் நீங்கள் வந்து அந்த 11th செகண்ட் சப்டிஷன் இருக்கும், அது தெரியாத ஸ்டேஜில் போகிறப்போ அந்த ஆர்டரில் கொண்டு போகிறப்ப சேர்த்துருங்க. ஆர்டர்லன்னு சொல்லிட்டு ரைட்டு தப்பு வாங்காங்க. எப்பயுமே உங்கள் பேப்பர் டிக் அடிக்க மார்க்ஸ் வந்து வந்துட்டே இருக்கணும். ஸோ மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்முலாஸ் ரொம்ப முக்கியம், ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போயிருங்க. ஸ்டெப் மார்க்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். நான் இப்போ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்ன ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இருந்தால் உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து மார்க்ஸ் எடுக்க முடியும். சொன்னால் அது வந்து நான் சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது. நீங்கள் வந்து ஈஸியாக மார்க் எடுத்துறீங்க. ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா அதை பாக்ஸ் போட்டு காட்டுங்க. அனெக்ஸில் யாரும் மிஸ்டேக் பண்ணாங்க கரெக்டாக வந்து டிக் பண்ண பாருங்க. சப்ஜெக்ட் கோடில் கரெக்டாக சப்ஜெக்ட் கோட் போட பாருங்க. கலர் பென்ஸ் யாரும் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ உங்கள் கான்செப்ட் வைஸாக ஒரு கேட்டு வச்சுக்கோங்க. ஸ்டெப் வைஸாக கொண்டு போக நல்லா ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்க. இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று, மேத்தமெட்டிக்கல் பேப்பர் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மிஸ்டேக் பண்ணுறது. இது ஒரு பாஸ் அவுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் கேட்டது. அது என்ன அப்படின்னா இப்போ மேக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நிறைய பேர் தெரியாமல் இருக்கிறப்போ ஸ்டெப் மார்க்ஸ் வந்துட்டு அவங்களோட எக்ஸ்ட்ரா பேஜஸ் எழுதுவாங்க. ஒரு சம் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இவ்வளோ பேஜஸ் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அளவு இருக்கும். நீங்கள் தெரியாமல் அது எக்ஸ்ட்ரா பேஜஸ் கொண்டு போகிறப்போ அதை கரெக்ஷன் பண்ணுற ஸ்டாஃப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேஜஸ் இருக்கலாம், தப்பு போகிறதுக்கும் நிறைய சான்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. அதனால் இந்த ஐடியா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப பேஜஸ் கொண்டு போவீங்க, ஒரு சம்க்கு எவ்வளோ கொண்டு போக முடியுமோ அதான் உங்களுக்கு பேசிக்ஸ். அதுபோக நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாலே தெரிஞ்சுக்கும் இந்த சம் எவ்வளோ வரும்னு சொல்லிட்டு அதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பயப்படாமல் அட்டன் பண்ணுங்க. கொஸ்டின் நல்லா ரீட் பண்ணுங்க. கஷ்டமாகவே கேட்டாலும் அந்த கொஸ்டினை உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றி உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்டன் பண்ணி நல்ல மார்க்ஸ் எடுக்க பாருங்க. ஸோ ஓவராலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு கடலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அது பார்க்கறதுக்கு வந்து நல்லா அழகாக இருக்கும், ரொம்ப ஆழமாக இருக்கும். ஆனால் அந்த கடலே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு சின்ன ட்ராப்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும். அதே மாதிரி ஸ்டெப் மார்க்ஸ் அதே மாதிரி தான். குட்டி ஸ்டெப் வச்சு வாங்குறப்போ உங்களை பார்க்க குட்டி ஸ்டெப்பாக தெரியலாம், ஒரு சின்ன ட்ராப் மாதிரி தெரியலாம். ஆனால் அது பின்னாடி பார்க்குறப்போ பெரிய ஒரு யோசனை இருக்கும். அதே மாதிரி அது பார்க்குறப்போ பின்னாடி உங்களுக்கு மார்க்ஸ் நிறைய வாங்கி கொடுக்கும். அதனால் ஸ்டெப்ஸில் கரெக்டாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ண பாருங்கள். எக்ஸ்ட்ரா பேஜஸ் யாரும் எழுத பார்த்தாங்க. ஸோ ஓவராலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் உங்களுக்கு பேப்பர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும். நல்லா அட்டன் பண்ணுங்க. எக்ஸாம்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக ரீசெக் பண்ணுங்க. சின்ன மிஸ்டேக் நீங்கள் விட்டுருப்பீங்க, அதாவது கால்குலேஷன் மிஸ்டேக் விட்டுருக்கலாம். அவசரமாக செய்கிறப்போ ப்ளஸ் வந்து மைனஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. அதெல்லாம் நல்லா பண்ணுங்க. ஏன்னா எல்லாருக்குமே அந்த சின்ன மிஸ்டேக் வரது வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ கான்ஃபிடென்ட்டாக பண்ணுங்க, உங்களை நம்பி போங்க. கொஸ்டின் கஷ்டமாகவே இருந்தாலும் நீங்கள் நல்லா பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டில் போங்க. ஆல் தி பெஸ்ட். நம்ம இன்டர்னல் எக்ஸாம்ஸ் லேப் இல்ல அப்படி சொல்லி முடிஞ்சு போச்சு எல்லாமே. பட் இப்போ வந்து இந்த லோக்கல் நம்மளுக்கு ஈஸியா இருக்குமே. அட்வான்ஸ்ட் இருக்கு. அவங்க கையில ரோட்ல வேணும்ட்டே சண்டை போட்டு அங்க போற பைக்கை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு ஆக்சிடென்ட் பண்ணி அதை வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி அவங்க சோஷியல் மீடியால போட்டு சிரிச்சுன்னு இருக்காங்க. இந்த மாதிரிலாம் யார் பண்ணுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணாலும் போலீஸ் ஆக்ஷன் எடுக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரிலாம் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி சோஷியல் மீடியால போஸ்டா போட முடியுது. லீகலா பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் இவங்க மேலாம் பப்ளிக் நியூசன்ஸ் படியா என்டேஞ்சர் நான் தான் முடிவு பண்ணணும். உங்களோட மாதிரி நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க. நீங்க தாசில்தார் கீழ தான் வேலை பார்க்கறீங்க தெரியும்ல. அந்த கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போச்சம்பள்ளியில் ஷூ தயாரிப்பு கம்பெனியில் 52 பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான நேர்முகத் தேர்வில் ஏராளமானவர்கள் விண்ணப்பங்களுடன் திரண்டனர். கூடுதல் விவரங்களை வழங்குகிறார் செய்தியாளர் அருண். அருண், வணக்கம். விவரங்களை சொல்கிறார். கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போச்சம்பள்ளி சிப்காட் பகுதியில் இயங்கிய ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், திஸ் இஸ் வின்சன். நம்ம சேனலுக்கு உங்களை நம்புறேன் வரவேற்கிறேன். நம்ம சேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கெரியரை செட் பண்ணுறதுக்காக தான் 12th நம்ம சேனல். हाय फ्रेंड्स, हाउ अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ गया. अब टेंशन मत लीजिए, IIFL फाइनेंस से झटपट गोल्ड लोन लीजिए और बिजनेस आगे बढ़ाइए. लाइफ जब भी आगे बढ़ने का मौका दे, अपनी सुपर पावर अपना गोल्ड यूज करिए और IIFL फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए. IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात. Hi friends, how are you all doing? Hope you're all good. Today's video on our CG Tech Tamil channel is about a YouTube update. What is it? Well, the copyright match tool, it's still there, don't worry. Did I scare you? It's still there, but they've just changed the name. Actually, I'll tell you quickly what the copyright match tool is. When we upload videos on our channel, if someone takes our video without our knowledge and uses it on their channel, YouTube will show us. It'll say, hey, look, someone has used your video. It'll show you that. But YouTube also says that just because they show you someone has used your video, and they've shown it to you with the copyright match tool, we shouldn't immediately issue a copyright strike. Why? Because sometimes someone might have used our content under fair use policy. What is fair use policy?
We've already posted a detailed video about it on our channel. You can search for it by typing Fair Use Policy and CG Tech Tamil, and you'll find the video, okay? So even if YouTube says, hey, look, someone has used your video, you need to check it out. So, you need to check if they've used our content extensively or if it falls under fair use before filing a copyright complaint. I've also made a video on how to file a copyright complaint. Okay, I keep talking about it, but they changed the name, like I said. I haven't told you the name yet, I will. You can't see this in the YouTube app or the YT Studio app. You have to go to YouTube Studio, like on a laptop or computer. Just type studio.youtube.com and open it. Or, if you're on your phone, type youtube.com and open it in desktop mode. When you open it, you'll see your YouTube channel dashboard, and on the left, you'll see 8C. If you click that C, before it used to say Copyright Match Tool. Now it says Content Detection. That's it. That's the only difference. Basically, it detects the content and tells you, hey, look, they've used your stuff. So, I don't know why, but they changed the name. Everything else is the same as before. I made a video about the Copyright Match Tool a year or two ago. You can watch that too if you want. I'll put it in the end screen for you, okay? Go check out your channel. You can see if anyone's using your content. Friends, if you like this video, give it a like. If not, dislike it. And don't forget to hype it up. Also, subscribe to Suji Tech Tamil for YouTube tips. Thanks for watching. Thank you.